Oh my god! Just walked up! Ok, j'ai relancé maintenant. When you make your opponent afraid from a distance like that, Gus didn't even have EX bar, but he had conditioned Ronaldinho so much that you could start getting away with that. Est-ce que je suis up? I can see Saint Cola shaking his head right now. Attendez, je vais actualiser mon chat du coup. But as a grappler player, that's one of the greatest feelings is to be able to walk up in 360. Ok, on est back. Bon bah désolé, hein, j'ai eu une petite coupure apparemment. To get that command throw, and that feels great. Yeah, and je sais pas pourquoi, mais keep on doing, getting in that range where he can threaten it with the forward advancing hands, the roundhouse, these different things that are going to make Ronaldinho hesitate. Et du coup, Gus qui a remporté le deuxième match. Gus up 2-0 just like that. Pas de punition sur la balayette, c'est dommage, mais il va punir là ce site en whiff. Par le HP et les hands, pas d'OS sur la shop en whiff. C'est dommage, j'aurais pu punir avec les hands ou la balayette de Honda. La porte de ton box internet en dehors. Ouais, c'est peut-être ça en vrai. Je sais pas si ça, il y a beaucoup de vent là en ce moment. Ça soufflait un peu quand je suis sorti dehors, mais c'était pas comme hier quoi. Ah, les Karens, je kiffe ce truc. Mais par contre, il fait pas de Kara de Skoy. Là c'est le mal alpha. Si tu fais des Kara de Skoy, t'es validé par la street. T'as des points de charisme en plus. Et les points de charisme ultimes, c'est de faire... comment ça s'appelle déjà? La Kara super avec le MP. Oh joli le crosscut de Skoy. C'est quoi l'intérêt de Kara de Skoy? Bah c'est les points de style hein, tout simplement. C'est ridicule et ça sert à rien. Et du coup c'est le meilleur truc. Again, the light hands, the medium hands, those are the plus ones. Heavy and EX hands are minus on block. Oh, again! Gus dropping that post EX hand slap combo. Yeah, the headbutt hasn't been working out. So yeah, you can see. Bien joué, mentir de la part de Ronaldinho et ça repart dans une ligne de 5 bombes. Ah, le BMK qui va se faire wish punish. Oh, magnifique l'OS là avec le beau confirme. Hein. Le fait qu'il est en VT1, ça lui offre une meilleure punition sur les V-Shift. Man, Gus here definitely making the most out of this moment right here. Just showing the power of what Honda can do. And yeah, Honda Nash c'est censé être chaud pour Nash, bah je pense pas gunfight. Hein. Mais il joue vraiment bien là pour le coup August. Ouais, Kara Doskoy avec le Diagonal HK. En gros tu charges ton Doskoy, tu passes par la diagonale pour faire le Diagonal HK et tu finis sur la direction 6 quoi et tu t'appuies sur point et ça fait ton Karados quoi. Ok, jamais test pas, ça sert pas à grand chose, hein, c'est pour le style. Mais c'est pas évident à faire au début, faut s'y faire. Ça peut être sympa pour travailler l'exé un peu quoi. Mais je conseille pas de faire ça en match hein, en fait pas. À part si vous voulez tuer sur un stun et mettre le guac, c'est tout. Yeah, it's just been weighing heavily on Ronaldinho's mental. You can tell he just hasn't gotten a read on Gus. Even that jump back, not going to be able to finish the job. Still on a pixel. There we go, Ronaldinho getting one around here on the board here. C'est juste qu'avec Honda, il y a tellement rien à faire que on s'amuse comme on peut. Ouais, MP super, je kiffe. Moi. Dommage, ça connecte pas à toutes les ranges le MP super. Ils auraient dû le changer ça. And one of the scary things about that too is remember Honda's building V-trigger every time he claps those fireballs like that. Oh, beautiful right there. Recognizing the range, breaking the glass. Bien joué, beau confirme là, parce qu'il y a beaucoup d'Honda là qui font le avant HK, mais ils sont en range de faire le walk HP EXN, mais ils font quand même Doskoy. Et là, Gust qui joue vraiment bien. Franchement, moi je trouve que Gust il fait partie des meilleurs Honda. Gust here, one round away from going up 4-0. Clapping him up again. There's so much momentum on Gus's side. Bien joué, je finish là. Ah, tentative de carotte de D-Shop qui se fait immédiatement vers reversal de la part de Gust.
Yeah, you can see how good Gus is, and always ready for the reversals out of the corner as well. Oh, la punition du Verdoyance avec le moonsault là, je sais pas si c'était voulu. Ah, il abuse vraiment du moonsault. Mais je pense qu'il a vu que Gust il essayait de répondre au moonsault avec le Doskoy. Et du coup il en abuse. Alors je pense qu'il devrait faire stand HP. Oh, bien joué le snipe du back jump là. Mais je crois qu'il peut pas, punir les diagonales HK, enfin les avant HK avec balayette Nash. Je sais pas pourquoi il l'a jamais fait. Je crois que Freya me l'a déjà fait punir le avant HK avec la balayette. Elle sort en 7 la balayette de Nash, non? Yeah, well done from Ronaldinho, and that's the thing, right, is that he really is one of the world's best players, one of my favorite Nashes that I've ever seen touch Street Fighter V, so I can't see him getting washed like that. I just can't, despite seeing, you know, the caliber of players we've seen get kind of mollywopped in this, you know, regional finals or this season final celebration. Ronaldinho, different. Ouais, je pense que c'est ça Gunfight. Hein. Mais après, c'est souvent les match-ups qu'on gère le mieux, qu'on lable le moins. C'est quoi à dire, hein, mais... Ouais, il excite, mais avec la range, il excite. J'ai peur que des fois ça passe qu'un hit et que ça whiff, des trucs comme ça, vu la distance. Tandis que Ballet, j'ai l'impression que ça connecterait tout le temps. Wow, il a fait avant MK au corps à corps, what? Juste pour activer. Pareil, des fois j'ai l'impression qu'il pourrait carotte le V-skill de Honda en faisant ses Sonic Boom genre et il attend le V-skill et il fait un petit sight ou un truc comme ça. Ah, la pression de Nash avec les Sonic Boom dans le coin. Yeah, I love him not being greedy right there, just taking the plus frames right into the stand medium punch again. Let's not give Gus an opportunity to do something. What a beast. Oh, l'autre Shonagi qui va passer. Ah, je respecte, il a fait le dash avant l'autre Shonagi. J'étais masse à 108 le PHK de Nash. Ah, ok. Je sais plus si c'est à -8 ou à -7 le avant HK de Honda. Ah voilà, les stands HP dans Moonsault, Gus qui corrige bien ses erreurs. Bien joué. Not letting him get away with that moonsault slash. And then yeah, the V skill is loaded up for now. Beautiful whiff punish, and yeah, with that V skill charged up. This time goes for the throw. Je trouve qu'il est vraiment pas mal le VT de Nash. Oh, magnifique la réaction, super bien joué. Ronaldinho qui réagit au Doskoy là. I'm gonna take game number 2 and there we go. 2-3 now. Getting ever so closer to tying this up. Trop marrant la réaction, ils applaudissent tous comme des robots. Oh man, Steve looking fly back there with the glasses. I see you. No, don't throw it just yet. Keep it on the person. Okay, we good. Yeah, Ronaldinho, man, I can see him. He's not going quietly. Il est chaud, just a kid. Bouncing back, being ready for that V trigger activation. You don't gotta armor through the supers. You can't do that, fam. Yeah, exactly. Je vais regarder en combien il est le avant HK de Honda en bloc. Ronaldinho can keep this going. Maybe he'll try to put on 3 pairs of shades to outdo just a kid right over there. So, you know, just a kid looking pretty smooth out there. That's just how bright his future is. You feel me? He's gotta put Il me semble c'est -7 aussi. Hein, mais... Future so bright, gotta wear shades. All right, let's do this. So now, Ronaldinho, starting off at a 3-0 deficit, has taken 2 games straight. Honda, frame data, SF5. Interesting, not actually getting the combo off of that crush counter with the headbutt. A little too slow on that. And again, just harassing from long distance. And yeah, that's ah ouais, mais faut que je télécharge des applis et tout. Ouais, outside of the range where V-skill into hands will not actually hit him, and then he can whip punish. Beautiful. Bon, tant pis. Gotta be careful, because then he might even be able to switch over to the heavy hands instead and catch you off guard. But of course, the heavy hands minus. Je pense qu'il essaie de faire balayette en OS sur le V-shift là, mais il a fait avant HK. Everybody got hit by that heavy kick. Bon, quel run de la part de Gust. Oh man, Ronaldinho coming through. Unfortunately for him, he just got caught flinching. Ouais, c'est -7. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Et du coup, la balayette, elle punit pas. You ain't gonna stand still. You ain't gonna stand your ground. It's so intimidating.
Ah, joli la punition du Exoscoil là. Il était prêt. Le blockstone il peut être un peu bizarre des fois. Excite qui va punir le saut. Aussi, je pense que c'est le genre de match-up où ça peut devenir de plus en plus compliqué au fur et à mesure du FT. Hein. Elle trouve le bon neutral jump HP. So good for Honda. What kind of secret sumo technique is that, bro? Parce qu'une fois que Ronaldinho il comprend comment Gust il veut get in, il va pouvoir adapter son zoning en conséquence et les longs sets comme ça c'est souvent en faveur du défenseur, je trouve. Reaction to the neutral jump, and a lot of times when Honda jumps from that far away, you forget he can glide over, so you're like, he's too far away for me to anti-air, but Ronaldinho actually kept it in mind. Oh, joli la petite phase là. Ouais, de toute façon Honda ouais, contre les projectiles. À part Sagat, moi j'aimais bien le match-up Sagat, je trouvais qu'il y avait de quoi jouer. Mais ouais, pour moi c'était Ryu, il faisait vraiment partie des pires pour moi. Fang aussi. Mais Fang depuis le V-Shift, je pense que ça doit être un peu mieux. Bon, il y avait Gail aussi. Oh, the armor. Je pense Rose aussi, elle doit taper Honda. Hein. Okay, here we go. Plus frames, yeah, caught him jumping back. Still the throw, and there we go. Ronaldinho sneaking in there, catching. Ça comeback hein, de la part de Ronaldinho. And here we go. We got a 3-3. Am I getting my game 9 range? Am I getting my game 9? I don't know, right? We started off with a 3. Ouais, en fait, il va juste à des endroits où Gust, ils peuvent mettre des OS en plus. Do you think you're getting a game 9, James? I believe. I believe. I don't know. I feel like Ronaldinho's running away with it, bro. I think he can't be stopped right now. Freight train status. All right. Let's see if Ronaldinho can do this and take it 5. Ouais, ou ça fait des V-shift quand il vient de se prendre des hands on it ou des trucs comme ça. Où Gust, il peut faire shop en whiff et punir derrière. Bien joué le neutral jump là pour venir punir le Doska et inverser les positions en plus, c'est huge. Oh, what a whip punish on the hands. That's really brave there. Putain, mais c'est le target combo de Shunei là qui vient de faire. The hands are gonna go for. Man, look at the range on that Sobot. It's so threatening. It's so good. The Sobat is so good. Out of there. T'allais dire qu'avant Honda il pouvait faire dans le coin HP, Doska LP, Heads, Ex-Coup-de-Cul. sans avoir le V-skill actif. Une bonne époque. Sinon en plus du case et 16 persos, tu pourrais faire une sorte de bingo pour l'annonce de demain. J'avoue on pourrait se préparer ça demain après. Bon en plus c'est simple à faire, je fais une feuille, des lignes. Beautiful, Ronaldinho gonna be able to close that out with a CA again, neutral jumping his own style to kind of bonne idée Nathan. Looking for in that same range, right? Didn't really catch what button. Je pense qu'il y aura une case, il y aura rien. Ouais, Ronaldinho qui s'est adapté au rythme de jeu de Gust. Je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus fou et qu'il rentre des dash avant Chonage et des trucs comme ça. Ah voilà, le dash Chonage. Ah, genre ça, il aurait pu le V-reversal et au pire il prend une conne. Ouais, voilà, ce qu'il vient de faire. Yeah, that bounce back off of the EX headbutt, like right there, makes it so hard to chase down and punish sometimes. All right, here we go, the activation plus frames. I like the idea of the V reversal, but it's not going to be able to. Je pense qu'il pourrait jouer VT, enfin VT1 ouais, dans le match-up, ça me semble pas déconnant. No, he drops the combo. And that is such an important round to get for Gus, right? Ronaldinho taking 3 games straight, was very close to taking 4 and the lead in the set, but Gus now forcing a final round here for the lead. J'aimerais bien voir un peu de V-shift offensif aussi de la part de Gus là dans les Sonic Boom. Waouh, HP crush counter en entier.
Mais pourquoi il fait pas le target combo de Nash sur le Doskoy en bloc? Je comprends pas. Parce que le MK il passe là. Donc il peut faire MK, MK, HK là. Barely at the end of the hands there. Ronaldinho not trying to stick his hand in that blender. Ooh, had Gus gone for the cross up there, but I don't think he was expecting the Sobat. He was definitely trying to jump in from the front. There it is again, the EX butt slam, chasing down, and here we go, the activation. Non mais jouer le décalage MK. Ah ça tente un petit imbloquable. Pas joué le Arthur. Ça a bien éteint le cerveau là. Doskoy VT1, Doskoy VT1, exclu. C'est bien adapté à la phase Gust, il l'a bien reconnu. Oh, ah, je pensais que ça allait passer là, le jumping. Et là, du V-meter, il pourrait... Ah, le coup de QQ va passer. Let's go, Gust. Gus maintaining the lead, not letting Ronaldinho run away with it. Honda with that EX butt slam, catching him. My man Punk with the thumbs down. He don't like these random EX butt slams, B. Why are you just doing this in neutral? It's working. It's working. Let me tell you something. There is no such thing as a random. Bah ouais, le VT1 il pourrait side switch gratuitement et puis ça lui donne plus de reversal et tout. And well calculated decision. Because there's never a wrong time to use that move, man. Let me tell you. And Gus has just been abusing the plus frame version of it too, right? Et puis vu que Honda est galère contre les projectiles, il aura plus de façons de le rentrer quoi. Il a plus de chances que le mix-up boule TP passe. Oh, joli jump-in là d'entrée. C'était sûr qu'il avait... Franchement, j'allais dire il va V-shift. Il utilise trop mal le V-shift. Hein. Ah, il a pas fait le V-skill. What? Il se fait des frayeurs là. Ouais, quand il absorbe des boules, il pourrait punir. Parce qu'il fait souvent... Enfin, soit il fait V-skill, soit il fait V-skill ends. Et je pense qu'il pourrait punir les deux avec un side MK ou un truc comme ça. Don't get caught up in getting so antsy and trying to slobber knock with Honda. Je pense qu'il a trop peur du Doskoy EX alors que même si ça passe dans une boule aux F, ça fait pas de dégâts et il n'y a pas d'Oki derrière. Je pense qu'il a trop peur du Doskoy EX en fait. Moi j'en verrais beaucoup plus de boules, hein, franchement. See the hands come out dashing afterwards, and no, again his response just whips entirely. And now goes for the throw. Yep, can't combo off of the fierce one. Here we go from the front. Oh, just goes for the jab into the hands, and now just one tiny chunk away. Can Ronaldinho make this comeback? I want to see it. V-shift. Too far away. What a patience on the V-break to punish it. What in the world? Ce buffer sur le BHP là. Okay. Ok, ça va faire mal. Right now, getting the guaranteed damage, making Gus think about it. Ah, il peut pas tuer avec une throw, c'est dommage. Ah, c'est intelligent de Gus d'avoir pris la chope là. Allez, éteins ton cerveau. Ah, ça c'est des fins de round qu'on aime. Having the headbutt armor on deck, you can't jump cross-ups on me, fam. Yeah, and of course that's c'est tellement le meilleur perso. Je suis content que Gust il ait gagné. Take away the charge either. So he's like, you know what? No, I've got armor for days, son. And so, Rin. En vrai, c'est dommage, il y a quelques trucs à améliorer de la part de Ronaldinho. We thought we were gonna get a game 9. I thought. Mais dans l'ensemble, c'est mérité, je trouve. But Gus actually bringing it back, not letting victory get snatched from him. Well done. I want to hear what the analysts desk have to say about that. Let's go Honda. Okay. Ultra David qui est content, ça supporte les frères Honda. For a little while, but Gus ended up making it work. Congrats to him for taking it right there in 5-3 set. Nephew, how do you feel about how that went? So this is a kind of matchup where Honda's going to have to work his way in, and he doesn't really get that many chances, and he's going to have to, once he gets that one chance, just like really make it count. And I felt like Gus was really able to do that. He had the punishes on the V-shifts. Anytime that Ronaldinho wanted to V-reversal, I think he went for command grab. So he was just able to kind of get a read on each sequence and
close out. Ouais, il était un peu prévisible en défense, quoi, le frère Ronaldinho. That was the first set we've seen, I think, for the entire season finals where it was tied at some point and not just a complete blowout. So shout out to both Ronaldinho and Gus. But what I really noticed with that match was the resource management and how Honda just drains the resources that you have. You have to use V-meter to get them off. You either using the V-shift through things like EX Blood Splash or V-reversal to escape the hands pressure. And that really denied Ronaldinho his V-trigger 2 because Ronaldinho is the quintessential V-trigger 2 Nash. He's the one gros matchs qui arrivent là. On the map for me before that. Bird Angry Bird, The Force Fields Infectious et NL Infiltration. But Honda, the pressure just denies that too often. He wasn't able to get enough damage momentum without that resource right there. What a tasty match. I would love to take another bite. Please show me that Arby's meaty moment. Putain, ça fait chier cette coupure internet là, du coup je vais devoir upload en 2 parties. We're talking about meat, there's a lot in the bones of Honda. And we're talking about damage, that is there too as well. There's such a big damage differential between the two characters, but we gotta give a lot of credit to Gus and how he brought it back from the brink. I thought this was gonna be a wiping up by Ronaldinho, but it happened to be Gus coming back from the brink, and it all came down to dealing with Nash's tools. I mean, Nash has a lot of tools to stop Honda, and he was getting aggressive with it. And Gus decided to just play around the tendencies, not of the character, but also... Le truc qui manque avec Honda, c'est quand même le damage output. Hein. Franchement, c'est quand tu touches, tu dérailles là-bas. And you were talking about the meats, right? There was a lot of roast beef for sure, but there was nothing cheesy about any of these moments. I gotta say, Gus played it out extremely well. I really wanted to see what that offensive capability was like, and we saw it right here and now. There was not a lot that Ronaldinho was able to do to stop this onslaught from the Honda pressure. Je trouve, enfin, des niveaux des animations et comment il rend une game, je trouve il est trop bien fait, Honda. Même les animations, tu sais, quand tu whiffes un coup et que tu laisses le coup se passer full, je trouve elles sont trop cool les animations. Bon, par contre, le gameplay, bon, il est un peu daté, quoi. Mais... That's a great example right there, where maybe it didn't need to happen. I felt like he gave up resources as you know, which can be really important as you were talking about. So I was a little surprised about how it went from that side, but I am at least happy that it was closer than we had seen before. Absolutely, absolutely. It's been a long time coming that we finally had a competitive set here, but I think it was just the damage differential at the end of the day. Gus took that one pretty convincing in the end. Earlier today, we showed off les cartes magiques, ouais, ça faisait longtemps. Hier c'était Arby's, aujourd'hui c'est Magic. Bah, je préfère Magic quand même. Ça me parle plus. And of course, you guys have been checking out Gooder all day. And whether you're doling out Hurricane Kicks on screen or shadowboxing Dragon Punches outside, Game Gooder has you covered. With their wide range of sunnies and blue light blocking shades. You guys have seen it on all. J'avoue, j'ai craqué direct sur les cartes MTG. Je joue même pas Magic et elle me tente, The Talk. Je ferais trop les avoir aussi. We got some news about a dream collaboration between Street Fighter V and the mobile game King of Fighters. T'as pris la version foil ou la version non foil du coup? Tons of popular characters from Street Fighter V are joining King of Fighters All-Star as special fighters. You can look forward to an exclusive dungeon. Le Sud est à peu près autant Magic que Street. KOF characters, exclusive battle cards, in-game events, and so much more. Ah, ça a touché pas mal de générations en vrai Magic. Hein. J'ai même des potes qui jouaient pas du tout et qui s'y sont mis récemment, notamment grâce à MTG. Coming up next, we are going to have one that I know that we're all very much looking forward to. That's going to be Angry Bird versus Big Bird, two of the best around. J'ai pris les non-foil, les foils ça se dégrade dans le temps. Ah, je savais pas ça. C'est une spécificité à Magic ou c'est les cartes en général? Ça depuis, je joue depuis le collège en 1987. Ah, tu vas avoir une sacrée collection. Moi, c'est un truc que je regrette. Bah, moi, je joue à Yugi plutôt.
Mais j'ai vendu mes cartes et tout. Bon, à l'époque, j'étais content d'avoir eu mes 300 balles, mais avec le temps, je regrette, quoi. De 1, parce que ça valait plus que 300 balles. Et de 2, parce que, bah, je sais pas, c'était stylé, quoi, d'avoir une petite collection. Ah ouais, je savais pas que la Belgique était réputée pour ça. Il me reste 1800 cartes, faut que je les vende. Bah vends-les à The Talk. Hop, je fais des affaires ici. Bon les gars, je reviens vite fait. À tout de suite. Petite pause rafraîchissement. Je vous laisse le stream en fond. Hey, it's time to take a look at our next region, and I'm very excited to say that we are going to get to represent for the Middle East. And of course, it could be none other than our two favorite birds, Angry and Big. Adele and Amjad are going head to head. These guys are almost connected at the hip. They're closer than me and Jammers are right now. There's no secrets between these two other than their character picks. I know that's going to be a fun game to see who they're going to pick because, listen, we've seen the combos that Big Bird's been putting up with Luke. We have. Yeah? He's loving him some Luke. Sorry, GTR. But we know that the Rashid is there. We know that the Ken's there because he's been representing that Ken in SFL and online as well. He's got an array of characters, but has he got as many characters as Angry Bird? You know, it's interesting because we know him primarily for Zeku before he made that huge transition, that amazing transition to Seth. And you know what? He is my favorite. It's funny that you say that because I know him from Akuma before he made that amazing transition to Zeku. People forget that he used to play Akuma. Yeah. That's the wild part. People forget he used to play it, but you know, he's been making amazing transitions. What's next? Well, I don't know what's next. I can tell you that much. But it's a thing where he is my favorite Seth player to watch. And again, he won the CPT with these guys in there. I mean, there's always surprises when these guys are coming out in it, and I love seeing it because for them this is just a training session. There's big money on the line, yes. There's big pride on the line, yes. But these guys have been so close for so many years that they're not playing for that. They're playing just to get one up on each other
There are hundreds of hours of gameplay that have led to this player head-to-head, and I cannot wait to see it. Let's throw it back over to the studio. Oh les mecs, putain, j'ai vu Big Bird Angry Bird 2-2, je me suis dit what? J'ai loupé des trucs, mais en fait c'était une rediff. Again, I think this is a match that all of us are very much looking forward to. Two fantastic players who have had success at the apex of things like CAPCOM Cup and EVO. Very, very good players. And have been so for some years at this point. C'est toujours des beaux matchs. Angry Bird, Big Bird, les deux se connaissent bien. Il y a Big Bird qui a teasé un petit Luc, hein, on ne sait pas s'il va le jouer. Big Bird and Angry Bird are two of my best friends, so it is only right that I come here and tell y'all where it might go down, and I think that this one honestly come down to the character matchup that the two are going to play. I'm not really sure. I would assume though Big Bird has the Luke. He's posting all the combos. He might be the best Luke player that we have right now. He posts the combos. He is one of the most innovative players with characters when he chooses them. Donc on a Big Bird hein, qui joue Luke, qui joue Rachid, qui joue Ken. On a même vu jouer Birdie à un moment. Angry Bird aussi qui joue beaucoup de persos. Zeku, Seth, Akuma, Ibuki. I don't know how his characters fare up against Luke, honestly. And I think that is the main thing because they know each other so well. They're literally. Bon, moi je pense que ça va finir sur du Zeku. 7 Luke ou Zeku Luke. Really, what characters the two are going to choose. Man, I feel like that's of course an amazing point. And outside of just the character part, I want to make sure that we harp even more on just how close these guys are. Of course, these are friends of mine as well. And at a Red Bull Kumite, Big Bird was telling me the story kind of actually how he got into Street Fighter. It was because of Angry Bird. Like, these guys are friends as just like young teenagers, and Big Bird would like go over Angry Bird's house because Big Bird didn't have his own Street Fighter 4 at his house. So they literally from the beginning have been playing with each other. So that makes it so that the Donc Rob TV qui raconte comment Big Bird s'est mis à Street Fighter. En gros, Angry Bird l'a invité chez lui et Big Bird lui il n'avait pas Street Fighter et il dosait chez Angry Bird. Donc, en gros c'est grâce à Angry Bird qui a commencé à doser Street et tout. Du coup ils expliquaient qu'ils étaient proches quoi et qui dosaient grâce à Angry Bird. I kind of want to expand on something that Rob said here, which is we are going to be expecting some just absolute wild stuff coming from these guys because these guys have already gone through A beats B beats C beats D, and they're already on like HI versus PQ, you know, like they're already so advanced. Dude, yeah. They have gone through hundreds of options against each other. They're going to be making decisions that are going to look. J'ai plein de cartes DBZ des années 90. Ouais, moi aussi j'en ai aussi. And it doesn't really get any closer than these two. Ça traîne dans une boîte à chaussures. In the CPT, we saw Big Bird reset the bracket 3-2 in grand finals, and Angry Bird won 3-2 after that, right? Always going down to. Pareil, j'ai des cartes Pokémon qui traînent dans les boîtes à chaussures. And it comes down to the matchups. I believe we're going to see Big Bird bring out that Luke. I mean, the videos that j'avais un drac au feu, mais vu comment il est en état loose et tout là, je pense qu'il doit pas valoir grand chose. But Angry Bird, he's got so many. I mean, when I was researching him, in addition to the Rashid and the Ken and the Zeku and the Seth, I've seen him play Ryu, Gil. There's all kinds of characters. So I don't know if he's going to try to catch him off guard or what's going to happen. But he's got. Mais ça me tue parce que les gens disent ouais, drac au feu, ça vaut un tel nombre d'argent et tout. Si c'est d'une telle édition et tout, mais qui les achète en fait? C'est ça que je comprends pas. Il y a vraiment des gens qui achètent des dracs au feu aussi chers. It's time for the birds to go at it, baby. Listen, this was gonna be sick, cause we got the two brothers going at it. But before we get to the fights, you know, we got rhythm introductions. My name is Seiko, and I'm joined with my homie Vicious. J'ai regardé par curiosité, il y en a des rares qui valent du pognon, mais toutes celles que j'avais ne valaient rien. Bon, de toute façon, vu dans l'état où elles sont, elles ont été loose toute leur vie. They are brothers at heart. These guys have downloaded each other down to the nitty-gritty. So we're going to see how it plays out, right? Angry Bird going for the Rashid. Big Bird going with the Luke. This is highly anticipated, right? Everybody's been talking about that Luke. Big Bird has been posting so much tech with this character on Twitter.
Je suis à l'époque des cartes Pokémon et des cartes DBZ. On était encore jeunes, quoi. Elles ont du vécu. On n'avait pas encore la lucidité de se dire vas-y, je vais mettre ça dans une sleeve, dans un classeur. Pouah, le Big Bird qui est énervé là. When did that stun happen? I feel like when was that racked up? I blinked and it was a rat like that. Chicken and cheese, if you please. Ouais, Big Bird qui a bien perdu en points. Hein. On voit sa caméra là. Il est bien fini. Il a l'air en forme. Et Angry Bird qui décide de jouer Rachid au fait contre Luke du coup. Big Bird again knows his character. Catches him coming in. DP again for the ender. Keeps him locked up in the corner. Careful what you do right here. Gets his mini mixer knocked down back to mid screen. Oh no! Bah ouais, tu m'étonnes, The Talk. Rien qu'avec l'humidité, des trucs comme ça, la carte elle doit pas être dans le même état. Hein. What a backdash! His activation. You know what's about to come, Vicious. Get them hits. Oh, le buffer jab était super intéressant là de la part de Big Bird. Oh, la petite carotte avec le Dragon X. Et ça check la tornade d'EX, bien joué de la part de Big Bird. Ça connaît son perso. Hein. Again, either way, Big Bird managed to stay alive in that corner, exactly where Rashid wants to have you. But at the same time, Angry Bird with just a sliver of life left, not really going to make the most of it, especially if you try to sneak in that EX whirlwind. That's true. Bon, de toute façon, mes cartes, elles sont dans une boîte à chaussures et j'ai déjà dit à mon neveu, si je les retrouve, je te les donne. Now y'all know how it feels, because Rashid players love to live there. That's where they access a lot of most of their damage and things like that. And Angry Bird's still sticking with it, runs the V-skill raw, gets the hit too. And it's hard to react to that fireball in the first place. So you're kind of making a little bit of a read there. Yeah, no doubt. When I saw that start up, that could be really confusing sometimes if you're not used to it. That could be a back medium punch. But we're talking about Angry Bird here. That's true. That's true. Very, very good insight into what Big Bird wants to do and just having that reaction on deck in preparation for, you know, anticipating that fireball. Oh boy, big crush counter now. Already into the corner is going to be pretty significant unless Big Bird could counter swing or at least swing out of there. And doing so already, just fighting himself out of the corner. We'll see a V-shift against that heavy knuckle right there. I see a lot of people let that go for free. And Rashid has got many ways to deal with that. Crouch being a kick and an EX spike to stay all right. Wow, c'était quoi cet overhead là en neutre? Peut-être une erreur d'exé, peut-être qu'il voulait faire un stand MP. Très actif en tout cas le look de Big Bird là. Le petit décalage là qui va pas passer pour Angry Bird mais qui est bien parti là dans cette rencontre, l'utilisation du V-Shift pour garder le momentum. Waouh, le dual jump après le V-Shift qui est tellement ambigu. Bien joué de la part d'Angry Bird. Putain, V-Shift break into wall jump, c'est invisible. Ah joli, le whiff finish du 100 HK là par le HP Eagle Spike et la shop qui va rentrer. Ah, tentative de... Oh, le chimie qui va rentrer pour Angry Bird. Je le confirme par le mixeur HP, le wall jump. Oh, et l'OS spinning mixer là, dans le wall jump. Oh, ça joue bien pour l'instant. Pour Angry Bird. Ça va pas tuer par contre. Mais la back 3 elle va tuer. Attention, hein, les dégâts de Luke ça peut aller vite. Ah, il loupe la patate level 2. C'est dommage, il perd beaucoup de dégâts là, Big Bird. Ah, il trouve quand même le HK activation, ouais, parce que là il manquait une touche à Big Bird hein, pour tuer. Ça joue bien des deux côtés. Hein. Il y a du niveau sur ce set. But now he's finding a better momentum. I think he's cleaned it up significantly when it comes to his offensive pressure. Angry Bird has done a significant job of getting Big Bird into the corner pretty much start of the round, right? Not taking anything too risky, finding moments to get past the sandblast initially, right? Really taking away that option from Big Bird has been significant in the matchup so far. Let's see if Angry Bird kind of oh, ce dragon en neutral, je pense que c'était un sandblast qu'il voulait faire la Big Bird. Et le chimie qui va rentrer de la part d'Angry Bird, la shop, ça mixe bien.
L'externade et c'est confirmé avec le mixeur et le stun. Ce HK, HP, le V-skill, le mixeur HP. Et ça recule, tout simplement. Big Bird qui analyse immédiatement la situation et qui met le V-shift dans, enfin le V-skill dans le back jump. Attention, c'est pas aller vite, hein. HP, patate chargée level 2. Patate chargée. Oh, stylé, je connaissais pas ce combo. Ah, mais il joue VT2, Big Bird. J'avoue, le VT2 de Luke, je connais pas trop. Oh, joli. L'anti-air qui est bien trouvé de la part d'Angry Bird. J'avoue que le VT1 en garde contre Rachid, je sais pas s'il peut trop avec le Verdoyance, ça doit être facile à punir. Bah, c'est les persos d'élus. Hein. HK, crush counter avant MP, le Eagle Spike. Ah, c'est quoi ces dragons en whiff de la part de Big Bird là? Des erreurs cruciales. Oh, les mix-ups sont tellement violents. Oh, dommage le EX carrière qui va whiffer là. Big Bird qui avait bien trouvé le challenge sur la tornade. Les dragons sont tous passés dans le vide. That was really unfortunate. I can't even understand what was going on in Big Bird's mind in that moment, but I'd imagine Just a Kid just say someone got cooked. I couldn't read his lips properly. There were too many sunglasses there. It's blinding my face. I can't even see what's going on with the dang screen, but I can see right here that Angry Bird definitely has a Rashid. We've seen him. Est-ce qu'on va avoir du counter pick de la part de Big Bird ou est-ce qu'il va persister avec son Luke? And won by switching to Rashid. I was like, did you hand the controller over to Big Bird? But they definitely played way different, right? Like definitely wasn't just a handoff and things like that. He's definitely played this character. You know, if you play somebody and you're in a small region where you don't have many people to on va voir le Ken, hein. Characters, things like that, you're gonna be playing each other quite a bit. You know, you'll learn the tendencies of Rashid. Ça roule les attaques, merci d'être passé. Bonne nuit. It might be, actually. Yeah, you could essentially model your gameplay after your Ouais, ça reste sur Luke de la part de Big Bird. Ça balançait Sand Blast. HP, Sand Blast. Oh, la patate level 2 bien trouvée sur le stand HP là. Il y a quand même une bonne exa avec Luke, Big Bird. Des meilleures conversions que Mena qu'on a vu tout à l'heure. Ah, les petits buffers BLP là, bien trouvés. Ah là, ça joue sur PC là, ça se voit. Alors joli, la punition du V-skill immédiatement avec le shoulder pour Lokizem et le delay MP qui va passer. Oh là là, Luke Round dans toute sa splendeur. HK activation, MP avec la tornade VT2. L'anti-air trouvé de la part de Angry Bird. C'est tellement gratuit de faire HP en bloc patate level 2, enfin patate HP. Target combo, est-ce que ça va tuer? Elle est vraiment intéressante la conversion en VT2. Parce que sur BMK comme ça, sans V-skill avec le VT1, il pouvait pas tuer, je pense. Very smart decision to just spend it all. No, absolutely. Even if you didn't have critical art, I think that route was super optimal. There was so much damage on board for that. And I do like that swing. Et Big Bird qui prend son point. Ça se réveille. Mostly input errors. I'm glad that he's changing it up. Or I'm glad that nothing's going haywire, at least for his controller, right? That's true, that's true. And I think that also Angry Bird started to have these mistakes in the CAPCOM. Je crois que c'est ça que j'use VT aussi. Help writing things right back. We saw the B skill get punished, and Luke gets so much off that crouching light. See who stays all right. We're 2-2 right here, even things out. And we talked about, or at least the analysts talked about, how we might be seeing a close match like that. These two have been playing years upon years, so if we're gonna get a close match, it's definitely gonna be this one. I hope we didn't just jinx it. Right? Oh man, I hope so too. Oh. I'm gonna blame you. Angry Bird qui veut jouer près du coin. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il cherchait le wall jump pour inverser les positions. Ouais, il trouve la back throw justement. Mais non, il repart full screen. Oh, un peu chanceux là le X-car arrière de la part de Big Bird. C'est bien convert quand même.
the opportunity to fight back into the middle of the stage rather than get cornered up. Ooh, that was pretty scary. Ouais, mais le VT1 en bloc contre Rachid, je sais pas si ça a un grand intérêt. Je pense que le Verdoyance, il doit punir assez facilement. C'est ce que je me dis en tout cas. Je pense qu'il peut pas trop le balancer comme contre tout le monde, quoi. It's gonna be kind of tough now. The throw, yeah, important tech there from Big Bird. Charging up the V-skill in front of him. Angry Bird was not able to contest it. Instead, eats a target combo, getting into the full sequence from the trigger. And you see the no chaser immediately after as Big Bird try to get the open situation. EX up. Ah, il a bête le pitch, bien joué, Angry Bird. Make that man defibrillate. Hit him with the beep, beep, beep. Now the time of death. Time of death. We'll call it later, actually. I don't know what time it is. I was looking down like, oh, la dive là qui a fait où il fait le crosscut DP. Des layers. Ah, joli la punition de la tornade LK là, avec le target combo. La shop qui va rentrer, ça essaye de gratter un peu. Mais... peut-être qu'il aurait dû faire stand HK au final. Ah, pas de confirme sur le BMK, dommage. Go for the pressure, put him in the corner. There's so many ways that this character can get out. B skill gets the hit, doubling down with it. No JB. I would have got hit. I think if you would have JB, would have got hit though. Ah, ça va tuer, ouais. Ah, il aurait pu tuer avec une meter, je pense, hein, seulement, non? S'il faisait BMK, IX carrière seulement. Il aurait pu faire patate MP derrière et ça tuait. Mais là, super. Un peu dommage. I think still a smart decision. Yeah, not a bad option. Do what we're gonna do to seal it right here. Take the momentum back. Ah, le bas HP counter, du coup la tornade elle est passée. C'est bien confirmé avec le LK mixer MP derrière. Il trouve tous les bas HP counter hit là, Angry Bird. Ah, le stand MK elle a l'air bien fort aussi. Hein. Bon, encore plus fort quand t'as le VT pour activer, quoi. Les skills activation et Big Bird qui a K-Walk direct. Ça reversal pas, ça se contente de contest avec un 3 frames, hein, vu qu'il a son 3 frames. Oh, le wish punish avec le target combo. I think this is the first shift in matches so far between the two. I think this is the first time Big Bird has gotten the lead over Angry Bird, if I'm not mistaken. Et le Bitlook qui marche, hein, au final. Il a fallu un peu de temps pour démarrer, mais là il a l'air bien installé dans son match avec le Big Bird. Also, less XDP's being invaded, and he's starting to be weighted a little bit more. He's starting to let that hit at the right time instead of just busting out on the base. Also, we've not seen the stops on the V-Skill. We're not seeing Angry Bird at Santos ranges where V-Skill is going to be assured hit, and maybe that's like to his detriment. I mean, we'll see what happens. I don't think there's been a lot for him to even try, for even... Ça balance les Zenblast directement. Les back MP. Oh, le back MP confirmé avec le target combo. C'était bien joué. Je pensais pas qu'elle allait avoir la range. La shop qui passe pour Angry Bird. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il lance à Poco HP. HP confirmé par le V-Skill. Le mixer, qu'est-ce qu'il va faire en Oki? Le petit wall jump? Non. Ce sera juste un saut MK cette fois-ci. La back throw qui passe. Mais l'HK qui va whiffer sera compté directement par les LP mixer. Oh, bah HP Eagle Spike bien confirmé par l'avant HP. L'avant MP, pardon. Et l'Eagle Spike. Angry Bird qui prend son premier round. Le crosscut bien trouvé de la part de Big Bird. Oh, joli petit buffer dissimulé là, avec le LK, l'IX car arrière. Il a vraiment des bons normaux, Luc, hein, pour presser et tout. En fait, c'est normaux combinés à la walk speed, c'est tellement violent. And he's actually dead. Does get that extra charge up from the V-Skill. Plenty of time to utilize. He didn't even need the flash knuckle to continue that combo. Just a damage. Du coup, il peut marcher en dehors de la range où les normaux adverses vont toucher, puis revenir super vite avec les normaux qui avancent. C'est vraiment n'importe.
On a bien joué le back dash pour faire whiffer le avant MP et le whiff punish. Angry Bird qui trouve quand même le side switch là avec ce HP crush counter. Ah joli la punition du V-skill avec le V-skill. Dash avant, non, ça prend pas la shop. Il trouve pas mal d'offense là Angry Bird. Oh le dash avant pour sortir du coin c'était bien joué. Ah les buffers sans HP cette fois-ci qui sont bien bait de la part de Big Bird, bien punis. Ouais les normaux de luxe ça veut rien dire. Et Big Bird qui calme Angry Bird malgré un bon match. Angry Bird jumped off of the wall. I was expecting an eagle spike, and then I was also expecting, I was like, oh, it didn't come out. I was also expecting a rocket up, or maybe to just dissipate that whole option. But there was nothing from both players. Angry Bird just jumped in. Big Bird did nothing about it. Pourquoi ils ont pas filé ces normaux comme ça à Rose? Enfin, c'est pas vraiment les normaux le problème. Also comes with knowing the other person, playing them millions and millions of games. If you want trying to hold things back for tournament time, there's still little bits that leak out, and they're like, okay, I know that they won't do this here, and that's why you're seeing like that high level gameplay right here, right off the bat, all the way through. We're at like the penthouse suite at the very top. Quoique les deux stands MK là, c'est quelque chose quand même. Maybe the final game as Big Bird is on game point. Les avant MK et le stand MK. I'm telling you, man. Bizarrement, Luke, il a pas des coups comme ça. Oh my, I'm so sorry. We don't know that yet. We don't know Oh, joli, le petit dash avant dragon là pour side switch, c'était malin de la part de Big Bird. Shop et ça va stun, non. Oh, le petit chimie avec le coup dans les tibias là. Oh no, looking at it again. Big Bird at exhibition point against his brethren, Angry Bird. Now this is pretty significant at that because again, Adele, aka Big Bird, putting this character in the lab and seeing what he does with it against his partner, that is... Ah bah, crush counter qui va passer avec le devant. Ouais, non, juste le side switch pour Angry Bird. But hold on, we'll see how this plays out right now. Again, at exhibition point, Big Bird being able to space out, spending the meter for the EX Sandblaster, chipping away at Angry Bird now. The charge up faut aller risquer cette patate. Dragon qui va finir en box, c'est bien puni de la part d'Angry Bird. Allez, Angry Bird là. Non, balle de match pour Big Bird. Faut se réveiller. Stand MK activation. Oh, le V-shift dans les... Oh, ça aurait été magnifique. Target combo qui va passer. Oh, il aurait pu avoir un petit DP super là, ça aurait été la fin. Ah, il a loupé son timing de V-shift, c'est dommage. Il va encaisser la shop. Et le wall jump qui va passer. C'est bizarre, à la fin il était plus présent là, Big Bird. Il a abandonné le round. Waouh, le BHP qui a fait combo. Ah, peut-être chargé à -2. Oh, big jumping là de la part d'Angry Bird. Qu'est-ce qu'il va faire en no-kill? Le chimie qui va rentrer. La shop cette fois-ci qui est bien échopée. Balayette, ça va inverser les positions. Non, ça charge le V-skill plutôt. Ok. Intéressant. Je pense que j'aurais pris le side switch quand même. Oh, il trouve le buffer, bien joué. Ça fait mal. Aïe aïe aïe, ça pique. Ah, le mixeur level 2, enfin level infini là qui passe. Ah, magnifique le wish finish là du BHP. Ça wish beaucoup de BHP quand même de la part d'Angry Bird. Oh, il a pas mis la super. Tiens, réagis à ça. Tellement gratuit. Putain, même Rachid il peut pas réagir avec EX Eagle Spike ou V-Skill. Bah propre hein, le look de Big Bird, bien joué.
I blame you. I blame you. Either way, we're gonna throw it back to the analysts. I can't wait to hear about. Du coup, il nous reste quoi là? Il nous reste The Forfields et les Coréens. One of the most anticipated sets, just because of the fact that they are brethren, right? And they've been training for so long together. And the fact La barre, franchement, c'est violent. Les conversions meterless et 1 meter, c'est. Thanks, Jeremy. Yeah, look, we were hoping maybe for it to be a 5-4. It was not. Pour le coup, Luke, ce serait tellement un bon perso pour infiltration. Oh man, all right. Petit style hit and run et tout comme ça là. Je pense qu'il serait violent sur le perso. It's understandable, but right there, I think honestly the biggest difference in that matchup was the V-trigger damage from Big Bird coming in. He had all the combos as I expect Big Bird always to have. He's very good at finding all the optimal combos, and he preaches that on Twitter a lot, that you need to be optimal, and he did show that a lot. And you know, Angry Bird did still play really good with Rashid. I didn't expect to, because last time I saw him playing Rashid, he was very crazy. But here, he showed his Rashid definitely gotten a lot better, and I mean, the match was just overall was really good, even though it looked bad. Ouais, je sais pas, le pick Rashid, j'avoue qu'il m'a pas ambiancé des masses. J'aurais préféré voir le Zeku, le set. Bro, I promise you, it's the wildest Rashid that you've ever seen. But he's very effective with it. But maybe that's just a casual style, because he actually switched it up, slowed it down a whole lot. But as far as why Big Bird won that, in my opinion, of course, Luke, the V-Trigger 2, very unique. But outside of that, I would say it's because how much he knows Rashid. Like, any character that he wants to use against Rashid, he's not going to let any of those whirlwinds go. As far as the gaps in between, he's jabbing it. Even on block, remember, he actually punished it on block with the stand, jab, target combo. And then the one spot that was the coolest spot, you know when someone in a dunk contest does something amazing but they brick it? That was that V-shift against the EX. That was so sick. So you still get a 10 from me for that, Big Bird. Amazing set. Punk, you were saying during the matches that these two players really, really hate losing to each other. Yeah. That's not something that they can stand. And in honor of that beef, let's check out the RB's meaty moment. Why are you so good at that? Well done. That was good. RB's, we have the meat. Ah, ça faisait un moment. Ça faisait longtemps, les meaty moments. I was expecting to see one reach an arm and push the other one, because they are definitely in the same room. I think they smiled at each other at one point in time. Petit moment sandwich. When you have two people who have played each other this often against each other, sometimes the matchup just kind of shifts to a 5-5 because the players just know each other so well, and a lot of the advantages that characters have are nullified. In this situation, I mean, Rashid is a great character, but Luke, every time he hit, he did so much damage. Like, you just see that right there. So I felt j'ai bien kiffé les petits combos VT2 de Luke en tout cas. Maximizing and optimizing that V-Trigger 2 damage. Surtout, c'était intéressant les conversions sur le BMK. To the point where, you know, these two guys who play each other probably in their sleep, right? They're probably playing each other mentally. It wasn't as close as we thought it was going to be. I really love the way Big Bird kind of approaches the character of Luke, right? We can really see why he's considered kind of the best at the character. We see so much V-Trigger 1 and people kind of utilizing the fireball game to confirm from long. J'ai lu hier soir que la com d'Arby visait en général un public plus âgé que la plupart des autres chaînes de fast-food. Ah bon? J'avoue qu'Arby, moi, je connais pas trop. Bah, c'est un peu bizarre du coup comme partenariat. Game, and every single one of those gets rewarded so heavily because of that V-Trigger 2. So I love his choice. I thought Angry Bird played really well as well. He had a le jeu des vieux, bah ouais, c'est ça en fait. Toute notre vie, on se dit faut attirer les jeunes pour jouer aux jeux de combat et il fait des partenariats avec des chaînes de vieux. Let me give you a personal testimonial about Game Gooder and their sunglasses. I'm somebody who's getting a little bit older now, and I got some grays up here, but I still have oily skin like I was 20 years old, and it's actually really hard for me to find sunglasses that do not slip down my face constantly. And earlier today I was wearing the glasses as I was driving around, walking around with some friends,
and it didn't go down my face once. Honestly, like that is really hard for me to find. So thanks very much, Game Gooder, for providing that service. Is that considered frame data right there? En tout cas, j'ai trouvé le Day 2 beaucoup plus plaisant que le Day 1. Je sais pas si c'est parce que les matchs sont de meilleure qualité, mais j'ai trouvé les pubs moins intrusives. Et au moment où je dis ça, il y a une grosse pub sur l'écran. Mais je sais pas, j'ai trouvé le Day 2 plus plaisant. Be sure to visit rbs.com to order ahead at participating locations. And the Capcom authorized mobile game Street Fighter Duel is now available for download in Taiwan, Hong Kong, and Macau. Moi, je kifferais trop qu'il fasse ça, Nathan. Look out for more news in the global release and get ready to join the journey with millions of players to find out who is the best. We have a couple of more matches for you today. Enfin non, en fait, je viens d'y réfléchir et je suis en train de me dire il va y avoir des custom schnapps et tout. Mais ouais, peut-être que le mode divination, il pourrait le tourner comme ça, quoi, plutôt que faire des loots de dojo inutiles, faire des petits détails sur tes costumes de base et tout. Ouais, ce serait vraiment cool que les persos ils parlent dans leur langue. Mais le problème, c'est que SF5, c'est 50% de japonais, 50% d'américains. Il y a pas de... Bon, bien sûr, je dis ça en exagérant, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de japonais et beaucoup d'américains dans le jeu. Alors je sais pas si ça avait un rapport avec l'ouverture des serveurs, mais ouais, il y a Rachid dans le jeu, en effet. Une amélioration du mode dojo aussi serait bien, parce que là, enfin, à part l'aspect j'appartiens à tel groupe, il n'y a pas grand chose d'autre, quoi. Bon, après, s'ils optimisent le netcode et tout, déjà, au moins on pourra jouer dans le stage du dojo. Ce serait déjà ça de gagner. On serait pas tous sur le training stage. Et je te jure que ça change la vie, hein. Jouer à KOF là, t'es pas obligé de jouer sur le training stage, c'est incroyable. Le jeu il a des décors et tout. Ah, ce serait grave cool. Moi je pense qu'ils vont pousser le délire e-sport un peu aussi, comme ils ont déjà commencé les costumes à l'effigie des écuries e-sport. Notamment que la Street Fighter League et tout. Et c'est un truc que ça m'a étonné qu'il l'ait pas fait. Les DLC, mais pour les équipes de la Street Fighter League japonaise. Moi je pense que ce sera du 1v1 classique. En tout cas j'espère que ce sera du 1v1 classique. Enfin en fait non, j'espère qu'il y aura quand même l'option de jouer en équipe, quoi. Enfin j'aimerais qu'il y ait les deux dans le jeu en fait, que tu puisses jouer en solo et en équipe si tu le veux, quoi. Mais le format équipe, je voudrais que ce soit un format un peu identique à ce qu'on a actuellement dans Street Fighter V. Genre tu joues avec tes potes un par un, enfin ça reste un jeu solo, quoi. Juste tu peux tag en ranked avec tes potes, quoi. Un format Pokémon, voilà exactement.
Aussi, des features que j'aimerais bien aussi, c'est les hitbox viewers in-game, quoi. En training, ce serait cool d'avoir des hitbox viewers. Petite introduction d'infiltration. De F-word, pardon. Regardless of what you say about it, when these players hit this particular zone, they let the play in. Ouah, Xiaobao. C'est vrai qu'il avait joué Lucia. Ah, mais ça, c'est un des moments les plus hype de l'année. Hein. Herbie qui fait l'infini Dan en tournoi, j'ai trop kiffé. To assert his dominance on the world stage and leave us all stunned by his results. Super big jump in that corner from NL, leading to a giant opening. More buttons from the Le petit Kami. And yet, in 2021, with Japan and Asia East, non, je pense que ça arrivera jamais, Kazé. You saw so many killers in each bracket that it's a ou alors, si ça arrive, ce sera pas Street Fighter le nom, quoi. Peut-être qu'ils trouveront un nom différent. RB and countless others who are often recognized as some of the best players in the world. He's still uppercutting in time, and that's gonna do infiltration. One player, NL, took the region by storm. With his ultra aggressive and often super scary Kami play. En vrai, moi j'aime bien le système de run aussi, j'aimerais bien qu'ils ajoutent ça à Street Fighter. NL, he has like the most snap reaction to forward dashes that I have ever seen. Ridiculous. He then traveled to the US and left his mark on the international competition. Je sais pas, je trouve que ça rend le jeu plus dynamique, quoi, que plutôt que les walks et les dash. He made it to the grand final stage against Takedo in what could only be described as an absolute speed run. He traveled once again to the US, where he would make his mark at the Red Bull Kumite USA, the first of its kind, only losing to Problem X in a narrow grand final set. Ouais, Nel, il avait fait un sacré tournoi, hein, franchement, au Red Bull Comité. And yet he's not done. Here he is with one more chance at glory, to show the world what he's capable of once again, to cap off an incredible year with la souris de Vega Patch. And who better to conclude on an incredible year for NL than an incredible rival and opponent in Infiltration, many consider the strongest in the region. Ladies and gentlemen, this is the... Bah ouais, clairement, Nathan, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça forcerait plus les joueurs à partager entre eux et tout. Donc ça serait vraiment cool. Et puis surtout, ça compense vraiment les tier lists et tout ça. Quand tu joues une équipe de plusieurs persos, bah, si ton perso est pas super fort, tu peux quand même compenser par des choix stratégiques, quoi. C'est ça qui est cool. Même si au final c'est un peu du pif, quoi. Mais les persos faibles, on va dire, entre guillemets, ils ont un peu plus leur place dans des formats par équipe. Infiltration is a jack of all trades. You don't know who he's gonna pick. He could pick Jury, Luke, Ed, Vega. You don't know who he's gonna pick. You never know. You can't train up for this. That's very true. I mean, you know that Infiltration's going to come with that slippery play style. He's always about the movement and kind of lulling you into a false sense of security, then moving in and out with the movement options. So he brings that with all of his. Ouais, bah c'est l'idée de pouvoir rejouer une situation en match. Je crois ça a été fait dans Street Fighter 2 sur Switch là il y a pas longtemps. Et je crois que ça a été fait sur Guilty aussi. Guilty. Pas Xrd mais. Accent Core, c'est pas celui-ci. Je sais plus. Celui qui a eu le rollback il y a pas longtemps. Là. Oh, okay, Ed. But then again, il me semble que ça a été ajouté dans celui-ci. I have never seen someone, and I'm speaking about the ESL tournament, smoke top-level Japanese players like that in such a ridiculous fashion. Though he didn't get the win in the end, just seeing him just run through players like that just shows me he is on peak and he's on point to take it tonight. And I thought he looked really good on Ed when he played up against NL. As you mentioned, he actually reset the bracket. Si on face Cyril et Luke. But I think Ed has a couple of
decent tools up against Cammy. I want to see up kicks as anti-airs because we talked about it time and time again with Cammy, right? She can alter her air trajectory with the dive kick, but if you have a DP or an up Ouais, j'avoue une nappe. Parce que là, il y a un mec qui a sorti une nappe là récemment, je crois. Que les joueurs ont commencé à utiliser. Ce serait cool d'avoir une nappe officielle, quoi. So there's definitely both sides have a lot to consider. I want to see the dash checks consistently from infiltration. I want to see if he does use the Ed, the stand heavy kick to low crush some of Cammy's crouch normals. Ouais, tu peux aussi t'en servir pour diffuser les tournois et tout, quoi. Enfin, attack at different speeds and play your game. Jessica, how do you feel about un espace communautaire, quoi, ce serait cool. Well, personally, I think Jury versus Cammy is more so slightly in Cammy's favor, only because of the footsie battle. She has just superior range in that department. However, Jury does have DPs for anti-airing. She can use the light fireball to control stuff. But I just don't think he'll pick it this time because he's had some success a little bit with Ed. C'est ça, le jeu de SF6. I honestly think he'll actually go with Luke. Out of all characters. Okay. Yeah, he's had time to develop it a bit more since we last saw it, but I don't think it matters too much who he picks because NL's Cammy, it's different. I just want to emphasize that before we move to the match. We've seen some Cammy today, we've seen some Cammy throughout the year. De toute façon, je pense pas qu'il y aura tout ce qu'on demande, quoi, mais ça se trouve, il y aura des trucs qu'on n'attend pas aussi. Hein. C'est ce qui est cool. J'ai hâte de tout voir, moi. J'ai hâte d'avoir la DA, la musique, les persos choisis, les newcomers et tout, le gameplay. We're about ready to get into the match. Let's go to the commentators. We have Vicious and Tasty Steve standing by. Yo, first off, shout outs to Gooder for the nice glasses, keeping the specs ready. This is East Asia, and we're on day 2 of the Capcom Pro Tour Finals. Now, first off, let's talk about NL. D'indestructible en intro. We've seen NL coming from the Street Fighter League side. Non, ils vont mettre Time to Fight. Ils vont mettre le thème de Street Fighter Duel en musique de trailer. Infiltration, I feel like, is on another level. An Evo champion definitely has de l'Ab Day One avec Ken. Multiple characters to deal with. Là, ils vont mettre Nel. Ils vont mettre le fils de Ken. See the jury. We got another Luke on deck, and honestly, I kind of expected this switch up coming from a player like Infiltration, known to have. Ça joue Luke, hein. Infiltration va totalement son style de perso, ça m'étonne pas. Shimi qui va rentrer avec la patate level 2 et la patate MP. La shop qui va passer derrière, ce qu'il va faire derrière. Un petit dash avant. Ah, il a pas mis la patate sur les stun. Ok, bah HP activation, c'est immédiatement vers reversal de la part d'infiltration. Tiens, réagis à Sandblast. Bah tu peux pas en fait. Ah, joli jump back jab là dans la dev kick, mais il va encaisser ce spiral euro. Maintenant Enel qui cite sur la super. Il a l'activation infiltration, il va chercher un petit MP activation je pense. He can actually use those fireballs to control the neutral a little bit better. But it's so tough, right? I think a single hit from an EX spiral arrow will kill Luke at this point. Yeah, it does seem. I feel like it might be a pixel. A pixel. Maybe. I feel like it'll be a pixel. Even if you eat that EX. C'est compliqué là, ça essaye de varier entre buffer stand LK dans un BNK. Or will he do something into an uppercut to chip away at it? Oh no, but the trigger's still on deck, my mistake. Il y a pas une séquence où il chip là en vrai. Ah, il trouve le MK activation, ça va tuer. Il a même pas besoin de dépenser son meter en plus. Bien joué, infiltration qui trouve l'activation. That's how you know both of these. See, this is how I know both of these players wants to win. Nice low forward confirm there. That and wasn't just raw actually a confirm that he needed. That back medium punch, if it was countered, it would have been a big deal. But no, sir, infiltration now. Ah, il a essayé de faire le dash avant into DP pour le side switch, mais il a loupé. Oh my La shop qui va passer de la part d'Enex, ce qu'il va faire, c'est décaler un petit MP. Bah, HP activation. Ça, c'est un truc qui différencie Fujimura de toutes les Kami d'ailleurs, c'est que les activations en bloc, il le fait jamais en fait, les bas HP activations en bloc. Il cherche toujours à avoir son activation en hit. Already? Oh, this is gonna be good. Steve can't even contain himself. He's sliding off his chair, and it's like bolted down, I feel like, and he's just been like moving all over. Yo, because the match instantly just, once we go one round apiece already. No, it's gonna be a slugfest, one giant mistake, a ton of damage there for infiltration. And look at the carry already, 2 mistakes in a row. Ouais, on va voir le système du jeu aussi, ça va être intéressant. Oh, le jump back jab en main game là, il était bien joué. HK, back MP, patate level 2, patate level 2.
Why would you cut to the Japan Open after that? That's crazy. No. Très chaud, hein. Infiltration. That was ridiculous. We gotta go back to Korea. We gotta go back. We need to go back. Back to the match. Je suis quand même deck qu'il n'y ait pas eu de Capcom Cup IRL, quoi. Il y avait un sacré cast. Hein. We'll talk about that later, right? First off, ça aurait été tellement stylé comme tournoi. He went into a normal, canceled into Spiral Arrow, thinking it hit 2 times over. By the way, he committed. Was it that infiltration walked into the buffer? I think it was more about the fact that he did. HPSN Blast. But just still the spacing on it as well. It can definitely throw you off sometimes. Ah, bien joué, le deuxième MP bien confirmé par le BMK Spiral et la shop qui rentre. Ça redécale MP, mais le BMK qui était un poil trop loin là pour confirmer. Ok, NL qui. Oh ouais, le chimie qui rentre. Et le punish qui est bait. La punition optimale pour le meter building. Bon round de la part d'NL là. Belle phase d'offense. Oh la dive qui devait être à plus 1000 là. Being able to change up this strategy at will is the scariest thing, right? He can play so many different playstyles, and it's such a nuisance to catch. Le problème est que avec jump, la roll fait saut là, elle était imbloquable. J'allais dire le problème avec jump back jab, c'est que certes tu en tires Camille avec un haut taux de réussite, mais tu perds vachement d'espace en fait. On l'a vu, infiltration, il a fait une fois jump back jab dans Hooligan, il s'était retrouvé dans le coin. Especially with the gray life adding up, but if infiltration gets a single hit confirmed into trigger, it is absolutely lights out. NL getting closer and closer to that win condition. So much gray life just taken off with that throw right there from Cammy. 50 seconds just about left on the clock. Infiltration getting pretty close to a CA. NL already locked in. And speaking of, j'allais dire il va faire DP en entière, il aurait pu faire DP super, mais non, il m'a calmé direct, il a fait DP super direct. NL back to that mechanical precision that we're used to seeing. We've seen it all year round. Ever since I've been watching NL play, we've seen just how nice my man is when it comes to calculating, taking out some of the best threats in Street Fighter. No matter who you are, no matter where you're from, infiltration can definitely take you out. And personally, I feel like if you apply this to NL, I think NL's been in position a lot longer, especially when it comes to Street Fighter right now in the last few seasons. For 5, yes. You know what I'm saying? I mean, even though Infiltration is an EVO champion, don't get me wrong, I feel like NL over the years of Street Fighter has had a lot of success that could rival that of an Infiltration. So. On va voir quel système ils ont choisi d'adopter de toute façon. On n'a plus qu'un jour à attendre, Inch'Allah. Si c'est bien Street l'annonce. Même si c'est pas Street l'annonce, j'espère qu'ils ont quand même préparé quelque chose quoi. Ce serait quand même une sacrée déception qu'il y ait rien quoi. Oh, bien joué le HP buffer. Je pense qu'ils vont annoncer plusieurs jeux dans Street, c'est possible. En tout cas, ils ont déjà annoncé leur Monster Hunter là, donc je pense pas qu'il sera dans la liste. Mais ouais, ça correspond trop en fait. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Après un petit Marvel hein, peut-être aussi. C'est vrai que c'était dans les rumeurs le Marvel. Hein. I have never seen that as a response towards the Sandblaster. That was genius from NL. That was so good. Oh, the whip punish on the dive kick, yo. Marvel, j'ai l'impression que c'est trop tôt, non? Je sais pas, Infinite, il a pas été très bien reçu. Hein. Non, je crois qu'il était sorti un an après, un truc comme ça, non? Je sais pas. Il me semble qu'il y avait des tournois en S2 à Bruxelles où il y avait un Marvel Infinite. Il me semble que c'était en S2 ou en S3. Je sais plus. Spins a bit of the V trigger, and you go straight for the V trigger, the V skill right there. This is dangerous territory. A confirm, and you could be dead. Still has trigger, so you can't chip her out right now. Oh, the joli buffer là. That could have been it.
That could have been it. Activate. You going for the chip out. Oh my God, infiltration. Mais ça doit être un sacré bordel pour les droits, je pense, maintenant avec Disney et tout. Chip out right there, and instantly got answered on. NL was like, you get no ground here. You do not pass goal. You do not collect $200. Don't hit a button. Get either one. You get nothing. Even if he were to pass goal, he still doesn't get You are disqualified. Get out of here. Non, un nouveau Dark Soccer, c'est vrai que ça peut... Good day, sir. Ça peut être une piste aussi. Hein. Good day, sir. I said good day. You stole Fizzy Lifting. You tried to take your turn back. No, but like seriously, in my mind, if I'm infiltration, the minute the activation on that un nouveau cyberbot. The minute that happened, it was like, okay, I need to go in. I have full CA. I'm going to get the chip out. And NL countered that and say, you know what? I know you're going to walk forward. I'm just going to put a button here. Goes for la punition. And gets the round 2-1. Oh my God, this set is ridiculous. Le tackle en miti derrière. NL qui s'en tire bien pour l'instant dans le match-up. Hein. To counter that throw option from infiltration, super scary stuff because one counter hit could just blow her up so badly. En tout cas, Luc Camille qui aurait été le thème de la journée, quoi. On a vu 3 Luc, 3 Camille. Obviously doing a great job of just keeping her at bay. What a jump back by infiltration and nothing but medium punches and light. Oh, je le confirme sur les lights, ça bait le DP, bien joué de la part d'Infiltration qui va remporter ce round. To move around in a style that's so infuriating, right? He moves around so much that it's hard to keep him contained or even predict what his next move is going to be. A lot of that. Ouais, t'inquiète, Nathan, une Morrigan en HD et c'est parti. That's going to be fine for NL. I think, you know, getting that damage out, but it speaks volumes for infiltration being able to control the mid screen again. Can we talk about the fact that at the beginning of this round, this dude infiltration did regarde l'effet Lady Dimitrescu là sur Resident Evil. I don't know if that was on purpose, but I really want to know. Oh, 100% that has to be on purpose. Oh, swinging with the forward fierce, looking for a crush counter, maybe for a counter poke against NL, but at the same time, look at that. He can change it up from a medium punch to a jab to even just pure sandblasters, and we see the mediums coming in again. No anti-air. J'avoue, j'ai jamais trop joué à Vampire, donc... Bon, je t'avais dit, hein, moi j'aimais bien le robot, là, je sais plus son nom. Celui qui ressemble à Blitzcrank. And every time infiltration tries to slow down this game, because you know it's going to go fast as Cammy is. If Cammy is winning, it's going to go fast. Infiltration is trying to slow it down using a bunch of sandblasters, and it's not working out. I think going with the normals, oh, you know, I take it all back. As soon as I said going with the normals with a medium punch, NL swings with that standing fierce as a whiff punch. Ouais, bah c'est littéralement Blitzcrank le perso. Already solved the puzzle of what to do with those forward moving normals. Oh, except that one. Oh, again! Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Medium punch back, medium punch does not have as much range. T'as un projectile aussi, j'ai tellement hâte. It's dangerous. Mixing it in with that heavy punch has a little bit more range and you can cancel. HP bien confirmé. Cancel that B trigger. La shop derrière, qu'est-ce qu'il va faire, NL? Petit HK en miti. Oh, la shop qui tue pas. Oh, elle était intéressante la dive là. Ah, attention, une touche, ça peut tuer pour infiltration. Ah, bien joué. Le MK dans le startup de Sandblast là. Et NL qui s'envole un peu là. 3-1. Finding a lot of the strategies coming through against those normals. Very, very well done. Either it's a whiff punish or a preemptive medium kick to stop the movement from... Je me rappelle plus à quoi il ressemble. Attends, je regardais vite fait sur mon téléphone. No, look, I'm looking for infiltration to really put the stops to what Cammy's trying to do, which is control this ground speed, right? And it's doing a great job of that, but the minute Cammy gets... Je crois qu'elle était un peu vaseux, genre, non? I feel like it's his game to win at that point. It's like, well, look, you're not going to be able to keep me out for too much longer. Right. You're spending all your resources, some of your EXs just keeping me out. We're not even seeing a bunch of anti-airs in some instances. Those jabs are doing enough to slow her down, but not stop her. So it's damage that's there, but it's very risky damage at that. And NL is really kind of living in some of these scrambles. He is living in some of these scrambles. And that's like live by the sword, die by the sword. Because of the fact that Luke can dump out just as... Oh, il est stylé, Rico. J'avoue, j'ai un Rico aussi. C'est Blanca amphibien, wesh. So well, and just like that, already reacting to the Sandblaster. One of the options infiltration is getting that infiltration is using is getting blown up now significantly. La même charte de couleur. And a stand jab, the wake up stand avec un peu de bleu. So much coverage. Yo, Chris CCH says you just gotta punish it, bro. You gotta. Ah, j'avoue, il y a totalement Victor, Théo. He's a young man, though. Yeah, he's got those young man reactions. You know what? That's true. That's true. Come on, man.
Victor, c'est le Frankenstein, là, un peu, non? C'est ça? Using the walk speed to throw off infiltration. Walks up to Luke in the corner, goes for the throw, spinning all the V trigger, almost had a hit confirmed. Mais ouais, il était trop bien le chara design de Vampire. Especially in the corner. No obstacle to do with a full sequence. That's actually gonna be even better for Ok, infiltration qui come back. Forces NL in an awkward position, getting rid of that bar. Ouais, ça c'est sûr. C'est son perso, quoi. What a confirm. Got the standing jab, crouching jab into oh, le petit BMK en bloc into EX car arrière qui passe. Oh, il a eu le temps de stun. Bien joué, Nel, là. Il connaît bien les situations. Est-ce qu'il va passer double BMP into spirale? Trop qu'il passe, qu'est-ce qu'il va faire, Nel? Ah, la deuxième chop, troisième chop. Non, c'était qu'un MP. MP, activation. Ouais, je crois que si tu fais au dernier MP, l'activation elle est pas positive. Assez étonné de voir autant de Luke. Bah, le perso est complètement broken, Nathan. Puis les nouveaux aussi, hein, les joueurs. Bon, je pense qu'ils commencent à se lasser aussi de leur perso. Moi, je pense que c'est un peu des deux, hein, le côté nouveauté et le côté pété aussi. Ouais, elle est vraiment fort, Luke. Mais après, il faut avoir des bons fondamentaux quoi, pour le faire marcher. Mais il est bien fait le perso, hein. Il est bien pensé. Le fait de devoir charger tes patates pour avoir les combos petits et tout, c'est plutôt cool. Oh wow, catches you trying to reach. Oh, l'overhead, j'avais oublié l'existence. Bien faufilé là. 3-2 on the side of NL, still in the lead, but infiltration hot on the heels. Hot on the heels of Cammy right now. Off of a back throw, even off of a forward throw, Luke. Et quelle heure au Canada, Nathan? Ça distille. Yeah, I honestly didn't think that was going to reach 22h35. the range because it looks and it's really slow on top of it. But trying to get away in some situations, walk forward a little bit, still gets the overhead to close out. 3-2 is the count right now. Definitely looking on one of the better sets we've seen today, especially when it comes to the count. But these guys are definitely sweating. No matter where they are right now. Oh, le buffer trouvé directement. Un pas de DP sur la sortie du coin d'infiltration. Putain, il aime bien faire ça pour sortir du coin. Je crois qu'il abuse un peu du fait que le saut de Luke il soit un peu bizarre. Ça, le petit chimie là de la part d'Anel. En tout cas, il a bien utilisé la walk speed de Camille là pour se rapprocher rapidement. Et le piste qui est bien bloqué. Le target combo spirale, EXDP, ça va pas tuer. Mais la back throw elle tue. Il a même heure que New York en fait. Ok. I want to see exactly how he's going to implement the next. Okay, this is the next phase. He's actually moving forward a lot more outside of just using those normals. Walking up with that. Du coup, maintenant que tu es un peu plus proche des States et tout, est-ce que ça te tente toi d'aller visiter et tout? Ou t'es bien au Canada et tu dis fuck les States, j'ai pas envie. Je suppose que ça doit te faire de l'œil quand même. Going fighting back to the middle of the screen, like I said before, man. Oh, activation on the trigger, forward throw. No Oki threat situation here. Infiltration does have triggers still locked and loaded, or at least active currently. Slowly chipping away at it. That's a big confirm. And go straight back to that V-skill power up. Uppercut, no sir. Oh, no crosscut either. Ah, mais ouais, les crosscuts d'Anel qui sont pas très présents sur ce set. Ah, dommage, il t'a un poil de la super là. S'il avait la super, il aurait pu confirmer la dive là avec la super. Alors, j'ai l'impression qu'il faufile le petit dash avant shop là. It's not going to be forward momentum from the normals. It's not going to be the Sandblaster. It's now catching NL frozen, staring at the headlights as infiltration dashes in. We're going to start seeing that V-skill
Je suis pas ultra branché USA de base, mais ce serait dommage de passer à côté. Ouais, j'avoue. C'est quoi le... Putain, la ville où il y a tous les studios, c'est LA? Oh boy, what a whip punish. Oh no, he didn't get the full combo! Tries to walk up to keep the pressure going. V reversal. NL hit a button. What an air exchange. Sandblast to stop the ground approach. Now what do you do now as NL? The crouch immediate kick, double back dash, didn't get the full clean hit. What a check and confirming the CA! Infiltration qui va égaliser du coup là avec ce petit match de jump. Oh my god, oh my god! Please don't hurt me, Steve, I'm just here to commentate. Please don't hurt me. Bro, the last like 20 seconds of that game? Are we serious? Ah ouais, c'est bien LA du coup, j'étais pas sûr. Seconds of that game? Are we what? For real? My chest hurts, Steve. Oh my He god! just V-triggered my chest. Oh He was just like, do you see it? Yes, I see it, Yo, Steve. I don't oh wanna my feel it, bro. god! Yo, alright, give me a yo, ow! Yo, alright, give me a yo, ow! God. I'm sorry. Don't touch me, man. I'm sorry. Don't be that way, don't be that way. Non mais j'y pense, mais Gunfight t'es dans l'animation aussi toi, non? Oh, dude. Oh, jeez, I'm tender. Either way. Oh my god. Y'a que des animateurs sur ce chat. Coming from both. Oh my god. The back. We're back. 3-3, the closest set we've seen all day today. Oh man, I don't even want to talk. I just want to let him go. It's so tough. All Like, right. We're watching some of the best like Street Fighter you can imagine all day, and it's like, man, we have to talk over this. I Right. love it, but at the same time, man, know? do I enjoy it. You just want to let the gameplay speak, you know? Exactly. Crouching medium punch is walking Luke to this corner. Oh no, that was a missed input for a dive kick. Back throw now. This is not La back throw, le HK en multi, et conteste directement de la part de NL. Oh boy. Got to walk forward a little bit to get that mix up right there, just in case they try to hit a button after that roundhouse. Back up into this corner once again. Man, NL is And really just biding waiting. his time, but that's fine for infiltration. Putain, les deux écoles se rencontrent, c'est beau. Speaking of trigger, that. And just backed up a little bit, expecting, and oh my gosh, Battez-vous maintenant. and just baited it out. Still didn't work out, and now you're stuck in this corner. What are you gonna do, Luke? Oh, you You're can't. dead. You're not allowed to go into that trigger because there was a significant gap in between. NL capitalizing on that, spending the critical art. Very, very. Quand tu sais pas dessiner, tu joues en 3D. Genre tu sais pas dessiner Gunfight. If you were a Shoto, that's that exact same sequence where the gap is just significant enough to squeeze in something quick enough as a critical art. Bah non. C'est le mec qui dit ça comme si c'était évident de dessiner. Fireball or not a true block string at that range. A lot of times you see people, they'll mash the DP because they know it's not real, right? You can interrupt. Uppercut, Ooh. that's what I'm talking about. And here's that simple game that Luke can excel at really easily, right? Get you to jump DP, keep you on the ground, sandblast. EX would have got the knockdown, and you can see Luke trying to fight his way out of the corner. Wait EX up. uppercut, that's so smart for NL. Back But man, throw. Looking for the okay. that doesn't face Putain, mais Pachinko, ça doit être la mine d'or. EX uppercut, and now just on an onslaught. Trigger one, locked in the corner now, and NL needs to find an answer. Is it going to be a way of trigger activation off of a normal? It is! Le HP spirale qui va passer, la chope derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Activation sur le target combo. Le petit VT1. Activate that trigger, you're getting dangerously close to getting chipped out with the CA. The infiltration is sitting on right now. So you're in a very dicey situation. He needs one more touch off of a normal, then he can go into a sequence of trigger to get a full kill. But infiltration still keeping NL locked down. Look at this. You can't go into V-trigger. You cannot. Unless you get the hit and it's 100% gonna kill, you can't go into V-trigger. Eh tiens, essaye de réagir à ça. Putain, mais ce projectile, il me tue. 3-3, tied up in the rounds. It's such a chess game too. Infiltration and NL just really showcasing the strategy behind every decision they've made. La classique, le petit tir one beat. Ooh, catches the V skill. Now, Luke in trouble in the corner. NL in full control. La chope qui va passer, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Still with the interruption, infiltration. Now Bon, je les confirme du BMK par le dragon. a lot of these normals racking up. The stun is there. Important tech for infiltration. That could have been death. Ah, bien joué, le chimie qui va rentrer. Sous HK, le target combo et le dragon. That's gonna put it. But the first lead again, actually another lead for NL. 4-3. Serré entre les deux. He trained infiltration in that corner. You saw it. He blatantly trained infiltration in that corner. He went for the throw, then backed up immediately and swung for the fences. That was great conditioning. But the problem is...
Je t'aime, c'est les montes. Merci pour le sub, Vince. Ça lâche les vrais blazes ici. Maybe. Come on! All right, that's fine. Le BMP écouteur bien confirmé hein, par le BMP Aspiral, pardon. Et infiltration qui se retrouve directement dans le coin. Ça agresse un peu avec les Sandrinka et le Chimie qui va entrer avec le dragon en Ender. La shop qui est bien déchopée. Ah, le petit LP target combo, ça mange immédiatement le XZP. Ah, par contre le Spiral en bloc ça va faire mal avec la patate level 2. Ok, il prend juste le combo meterless. Oh bah là c'est mort. On aurait pas pu faire plus mal que ça. Elle était moisie la punition du DP là, non? S'il aurait pu faire genre activation VT en... Ouais, je sais pas. Oh my god, the trigger. He cannot walk forward, honestly. NL has just been spaced out so much by Infiltration once that trigger is available. No, that's 100% true. Walks up while the V skill is still there. Answers back with the wake up EX. I want another game. So do I. And you know, Infiltration might deliver. Nathan le directeur. But still, Infiltration threading the needle yet again with the light. And the counter hit on top of it. So you know that was a confirm. What? Not close enough to get the crouching medium kick, but still in this corner. And speaking of the corner, NL is in trouble. Wow, Vincent qui rince. Merci pour le sub gift, Vince. Gunfight. Be 4-4. Give me one more. 4-4. Give me one more. We have to see another game. And we're about to right now. This is way too close to call it, but ladies and gentlemen, this is the matchup we all. On est vraiment pas mal ce mois-ci, on a 35 subs, c'est stylé. GG au streamer de la chaîne. South Korea, to be specific. Man. Look, merci au sub gifter aussi. Is a beast. We've seen Infiltration play in a lot of online tournaments to get to this point. And just being where we are in Street Fighter 5, man, it's such a pleasure to see. GG à vous, salut les gens. At a celebration tu pars taffer la Vince. Fighter competition nonetheless, man. I hope you guys are enjoying this. We're at the final game of the set. Chat, I can't see you, but I ask you, I implore you, make some noise for this right now, because this is absolutely ridiculous. Bah je sais pas, moi je demande. C'est vrai qu'on est dimanche, le mec qui a aucun refaire temporel. Bien joué le dragon là dans la dive. Activation en bas HP trouvée par NL, ce qu'il va faire derrière. La back throw. Là, ça respecte aucune relevée, tout le monde bourre job. La petite séquence de chip damage là, c'est bien fait par infiltration. Non seulement ça écoule le timer de NL, mais en plus ça inflige plein de vie grise. Ok, il encaisse la back throw. Regardez le VT qui baisse pas là, comment c'est pété. Ah c'était chaud ouais, les mecs ils disent pourquoi tu uppercut pas, mais une Camille qui saute dessus avec du meter comme ça. Oh le target combo. Ah il allait faire 10 pistes super, mais non en fait il y avait du very reversal. Bah ouais je sais en plus, à chaque fois je te le dis, je te demande et tu me dis non. Je sais pas pourquoi là. Je t'ai vu passer à 5h du match, je me suis dit ah, il vient peut-être se lever pour partir au taf, mais j'avais oublié qu'on était dimanche. Ah, la shop qui passe, Nel cherche le buffer. Ah, c'était une safe là? Non, je pense que c'est jamais une safe de la vie ça. Activation sur le target combo. Est-ce qu'il va prendre les 5000 boules d'infiltration? Oh le hooligan, la Iricia. Aïe aïe aïe. Tiens, essaye de réagir à ça.
Putain, mais les boules de luxe, c'est quelque chose quand même. Ouais, elle est stylée, le tir de... de Tasty Steve. So I'm here. And I don't have any. I'm pulling out something. It's not you either. It's spirit hair. It's gotta pull out the spirit. Yeah, thank you for that set. Thank you, but I know somebody's sad right now. But it's nobody that watched that set. Le retour d'infiltration. Hein. Voilà, infiltration gagnant de la Capcom Cup. I'm just saying. Oh man. That was... There was so much conditioning, guys. There was so much of a change-up between... Verdoyance, il carbure à la passion même les dimanches. Ah, vous avez vu ça? On est là. Hein. On regarde des pubs Arby's. Look, we've been talking a lot. I want to hear what other people have to say. It can't just be me. I want to know what the analyst desks think. Let's see what they have to say. Oh my gosh. It was our first 5-4 set. Our first set that went the entire distance here at the CPT season final. And what a match it was. Let's talk with Just a Kid about Il vend ses bracelets, le Steve. About how it went. Ah, c'est son style. Hein. Ça doit faire grave du bruit dans le micro et tout en fait. Surtout qu'il bouge tout le temps, Tasty Steve. L'ingé son, il doit être en sueur. That was something else. Like, they both changed styles here and there. Both were going hit and run to footsies to all this stuff, and it was going back and forth, back and forth. That was actually just insane. En tout cas, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus dur de commenter quand tu joues plus trop au jeu, quoi. Là, ça fait genre quoi, un mois que j'ai drop, 2 mois même. Et je sens que je suis plus rouillé, je suis plus aussi affûté quoi sur le jeu. Pourtant, il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. There's been moments where NL has been close to closing out big marquee sets, but has not been able to do so. So I feel like this was a set about confidence. Both players were finding their footing early on. NL was missing confirms, which is a key part of his game plan. Infiltration, on the other hand, was missing certain scramble situations. He wasn't converting the jab. Du coup, je me demande comment ils font les commentateurs qui jouent pas au jeu pour réussir à rebondir et tout, à dire des trucs pertinents. And then he wasn't able to find the hits that he needed to do to get the momentum going, and the confidence was clearly in Infiltration's favor. I mean, meaty DP in that last game right there. For sure. Parce que là, littéralement, ce que j'ai dit, c'est ce qui se passait à l'écran, quoi. J'ai pas vraiment apporté d'analyse en plus. À part peut-être sur le match-up Honda, parce que je jouais en Honda, quoi. Boy, oh boy, was that a meaty set. We finally got something that went down to the brink, and in the end, it was Infiltration to get the win. But once again, we gotta go back. Il est toujours hype sans raison. Ah, c'est sa personnalité. Hein. Moi, je pourrais pas faire comme il fait, par exemple. Hein. À part s'il sort SF6 là maintenant. Là, je pop off. Second part of the match like that would fade away, have the B trigger in play, and it was really hard for her to get going in the neutral. Absolutely, and I just want to give NL some props despite, some of the shakiness that we did see. Yeah, you can see we were getting hype. I messed up the Red Bull setup and all of that, but definitely big ups to NL. And I loved some of the decisions he made. I want to say, if I had eggs that could be fertilized, I would have been impregnated by that EX hooligan. Un peu Vince, ouais. Don't even play with me. That was ridiculous. But besides that, puis le fait qu'il n'y ait pas d'event offline et tout, ça m'a un peu saoulé aussi. It was a really good adjustment because obviously that Luke stand jab is -4, and then he has the target combo that he can go into, but if you crouch it, then you're able to dodge the subsequent follow-ups. So that was good stuff. Infiltration, on the other hand, I think the jump back jab worked out enough, right? It ended up being decent enough to get him the W. I do want to see more DPs as well. He gives up a lot of space. Mais bon, ça commence à revenir là. On voit que ça commence à... qu'il y a des events qui commencent à repopper. But I agree with Brian. He got more comfortable as the set went on. And he had good bets against plus frame scenarios of Cammy. We saw him come through with clutch challenges, and that is very scary to do. I gotta tell you, I think back to some of those rounds where NL basically gave them up by not having hit confirms. Mais ouais, Vince, si t'as pas suivi le truc aussi, en gros, il y a Capcom qui a sorti une sorte de compte à rebours. Et la fin de la Capcom Cup, donc le circuit final, c'est demain. Et le countdown, enfin le compte à rebours de Capcom, il finit demain, donc on pense que ça va être l'annonce de Street Fighter 6, quoi.
Infiltration keeps it simple. His strategy is to hit and run, stay mobile. You never know what part of the screen he's going to cover. The fireball, you can't react to it. He just wants to keep it simple. I think the mental stat game on his part, he does not need to overemphasize going for the damage in that situation. Just wants to maintain control. Mais bon, ils vont montrer le trailer, mais tant que le jeu il arrive, il y aura facile un an quoi. Bah, je pense que ça va essayer, ça, en tout cas c'est sûr. Après si le jeu me plaît, bah, ça va trahir, non? Exactly. He wants to be at a distance. Totally get it, yeah. Congratulations to Infiltration for taking it again 5-4, our first set that went all the way down to the wire. Ouais, ça va être le pire en fait. S'ils montrent des images de SF6 et qu'ils disent bah, il arrive mais dans longtemps, ça va être dur de se sentir impliqué dans SF5 quoi. Quand tu sais que t'as la suite qui arrive. Jury. I don't see no jury yet. Heureusement, il y a plein de jeux de combat à côté. Secretlair.wizards.com is where you can find the Secret Lair X Street Fighter set. Oh, and of course, Arby's been holding us down throughout all of the CPT finals, baby. This season couldn't have been done proper without Arby's. So Arby's is a proud sponsor, of course, and you can connect with Arby's on social media and follow them. Putain, mais je vais rien dire la pub. All at Arby's. TikTok, Twitter, Instagram, is all Arby's. Il n'y a aucun effort sur les visuels quoi. Au pire, il y a toujours Overwatch. Ah, c'est mort, frère. Genre 2 Overwatch, au fait. Bah, ça aurait du sens, ouais, que ça arrive dans un an. De toute façon, il y a un dernier balance page de SF5, je pense que c'est pas au hasard, quoi. Look forward to that. Cette île sur Destiny. I also hope that you are looking forward to what will be our final match of this day of the CPT. J'avais bien aimé Destiny quand j'avais essayé. As we said at the beginning of this, we're all looking very much forward to. That will be from UK, Ireland, the Four Fills versus Infectious. Un dernier match du coup qui va arriver. Bah, il me semble que c'est le dernier. N'empêche, c'est des génies. Hein. Ils ont foutu le match UK à 5h du mat. Alors qu'ils auraient fait juste après Takamura Momi et c'était bien pour les Européens quoi. Je sais pas qui a fait le planning mais... Après justement, peut-être que c'est un plan. Ils se disent si on met les deux Européens au même endroit, les Européens ils vont quitter après le deuxième match. En européen, il y a pas mal d'Européens, je crois, il y a 6 ou 8 représentants. Mais en fait, elle a pas pu avoir lieu la Capcom Cup vu que le Covid et tout. Du coup, ils font juste des matchs d'exhibition online. Donc il y a Takamura qui était qualifié, il y a Mr. Crimson, Kills You. Après, je suis pas sûr que tu connaisses les autres. Takamura qui a perdu aujourd'hui d'ailleurs, hélas. Ouais, la collab Minecraft. De toute façon, ils ont tout fait là. Ils ont fait collab Fortnite, collab Minecraft. Bientôt la collab League of Legends. Hein. Il manquerait plus que ça. Il y a quoi comme jeu, comme collab de jeux qu'ils ont pas fait encore quoi? Je suis en train de me poser la question. Mais bon, moi je trouve ça sympa ce genre de collab parce que ça fait un peu partie de la pop culture Street Fighter maintenant quoi. Avec le côté arcade et tout. Et puis s'ils peuvent aller chercher de jeunes joueurs avec ce genre de collab, c'est cool aussi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de collab Rocket League.
Ce serait compliqué de faire une collab Rocket League Street Fighter. Ouais, non, faudrait qu'ils mettent la voiture du bonus stage dans Rocket League. C'est la voiture que tu démolis dans Street Fighter 2. C'est une idée de génie en vrai. D'ailleurs, j'avais appris que la voiture que tu démolissais de Street Fighter 2, ça faisait partie d'un mouvement qui était parti des États-Unis qui s'appelait le Japanese bashing, je crois. Ou alors c'est l'inverse, American bashing. Non, je crois que c'est Japanese bashing. En gros, c'était le Japon qui était vraiment omniprésent au niveau de la technologie et tout. Et du coup, les ricains, ça les saoulait, et du coup, ils ont commencé à détruire toutes les voitures japonaises et tout. Il y avait un mouvement comme ça. Et du coup, c'était inspiré de ça. Le Japanese bashing. Every season we hear it. The theories, the opinions, the tier lists. Which region is better? Why is it Japan? Why is it America? Punk this, Daigo that. Yeah, Daigo. And a whole lack of credit, if we're being completely honest. No, that's it. Oh, he tried to back us. This region takes action, year after year, to earn its spot at the table. The United Kingdom. Ah, il y a Infectious aussi. Je pense que tu connais Infectious. Call me biased, but 2 Capcom Pro Tour events, absolutely stacked top to bottom with world-class players. Oh, he wanted the back throw bait, didn't come. And he takes this time, the right reach from problem. Oh, he just challenges with a light kick. Every match in every top 8 could be a potential grand finals at another event. And yet, 2 players emerged, each taking their shot at an EVO champion in Problem X, who had an outstanding year of his own at Red Bull Kumite and the Street Fighter League. Who are those 2 players? Infectious and the Four Fields. Both defeating tournament favorites to win their... Franchement, The Four Fields, j'y croyais zéro à sa qualification. Quand j'ai vu qu'elle allait tomber contre Bison et tout, je me suis dit, le match-up il est trop chiant pour Falk. Ça va être compliqué pour lui. Puis j'ai vu qu'il s'est qualifié en winner bracket, je me suis dit, il y a moyen. Puis il retombe contre Problem X. Je me dis, bah c'est mort, il s'est adapté quoi. Et en fait non, il a réussi, et Problem il avait réagi à aucun des overheads, je me rappelle de Falk. Il avait plus la réponse dans les doigts quoi, il avait joué tellement de persos ce jour-là. Alors que je crois que Bison il peut juste faire pari dedans. I'm really glad that we had for doing it, of course, for the UK Ireland right there. Totally unbiased opinion, as he said in that clip. Check it out. We got a bunch of experts up here for you. We have Mais il avait fait un sacré tournoi de Four Fields. Elle va aussi gagner contre Shiv. Hein, je crois le match-up il est vraiment pas évident, Menat Falk. Puis il y avait Hurricane aussi. CPT, Four Fields had to beat quite a list of players in order to qualify. Infectious, Shivs, Hurricane, and Problem. Ah bah voilà. Il a battu tous les Okage anglais quoi. Infectious, Hurricane, Problem X. Arturo, what are you expecting? So you know, of course, you know, Four Fields is my man. You know, shouts to the Falcoholics. You know, definitely he is representation of this character. And you know, Infectious, he's been blowing it up for years. You know, part of Arturo Sanchez qui joue aussi Falk hein, en sub. Je pense qu'il doit pas la jouer beaucoup. Although, like, I am expecting the Luke play to come out here. You know, like Luke's damage output, as we've seen, is phenomenal. But Falk does have that zoning, like, you know, like that low gunshot. Pretty good. You know, we've seen Luke does have trouble dealing with fire. Mais en fait, je vois pas contre quel perso je préfère jouer Falk que Dalsim.
Peut-être Urienne. America were about to beat just as many players in the UK before CAPCOM Cup got canceled. There was supposed to be a 5v5, 10v10 or something like that. I noticed your little shots right there, F-word. Yes, you're godlike at your job and all that, but we are godlike at what we do too. And of course, when I put this mic down, I also can lay other stuff down when it comes to those sticks. Ladies and gentlemen, I promise you, I cannot wait for us to finally get our hands on the UK. And remember, it wasn't just Capcom. My man Punk was ready to have it so that all of us just fly out there, and I am still with all of that smoke. We can set it up. But talk to me about this match. What's going on here? He brought it up. I didn't bring it up. He brought it up. He started it. As far as the actual match, I definitely think that we're going to see some Luke from Infectious side of things. And I think because of the fact that his fireball is so fast, it's not really going to be easy for Ah, j'avoue que ouais, ça doit être dur de réagir au sandblast de Luke avec le low shot de Falk. Yeah, it's true, and Luke does have like a pretty good cross-up, which is one of Falk's weaknesses. So if he gets in, stays in, starts working the cross-up shimmy game, could give Falk some trouble, but you know, then again, 4-Fills, like he's really the best. He's so character. good. He's so good. Yeah. You know, speaking of 4-Fills, Sanchez qui dit Falk il galère contre les cross-up, mais comment tu sautes en cross-up sur Falk? It's like an F word out here, but it's a bit sad that we didn't get any of the Bison play, you know, from Problem X, things like that. But that shows you how good 4-Fills is. Yeah. We've seen them work time and time again through the Salt Mine League, so it should be surprising to people there. But if you haven't caught that, you definitely should check that out. Puis si tu fais genre un sous cross-up au pif, elle peut juste faire catapulte et se barrer et inverser les positions. If not winning tournaments, so for them to be out here, even though it's surprising, it's also not surprising too, so we're going to put on a good show, right? Yeah, I think it's going to be a fantastic show because so young on the side of the 4-Fills, seeing this like resounding gameplay to take out Evo champion Problem X, that's not something that's easy, but then you have the other side of Infectious, really consistent results, has the Zeku on deck, has the Ken in the pocket, which was able to win the tournament, and now the Luke, which is even more prominent. I mean, I know there's been some echoes in the community, I don't agree with it. You know, Falk carries players? I don't think so. Are you fucking kidding me? I don't think so. Are you fucking kidding me? But I want to see, maybe the commentators have a different idea about that. Yeah, let's head over to them right now. Je sais pas qui a dit que Falk ça carriait les joueurs, mais il doit pas avoir beaucoup de QI. Thank you, David, man. You guys are doing an awesome Par contre, je pense vraiment que le perso il est limité, quoi. Pas vraiment beaucoup d'options. Il n'y a pas 5000 façons de le jouer, quoi. Un peu comme Honda. Infectious, definitely, look, in my book, on my list, one of the best players in the world, right? But you can't take anything away from 4-Fills. I know my man Art is a Falk player, also plays the range game. He's a specialist at it, so I'm happy he's up there on the desk. Says 4-Fills is the best with this character. I'm interested. Hands down, undisputed. But I would be really interested to see if we didn't get the. Alors, quel perso il a pris Infectious? I wouldn't be surprised, but it's gonna be the Ken. Okay. I didn't think we were initially gonna see this Luke. I know everybody wanted to see it, but I didn't know how that matchup was gonna go down. But the Ken is what we get instead. It's funny the conversation we were just talking about Ken. Quelque chose qui décide de rester à 3/4 écran. Peut-être qu'il attend les éventuels avant HP de Falk ou les MP pour les Wish Punish. Oh, le dragon qui va whiffer, c'est bien puni par... Ah, il choisit le side switch, c'est intéressant comme option. Ah, Kazé qui va prendre des notes. Bien joué, là, le Schneider en entière. La Shop, ce qu'il va faire derrière. Ah, ça décale un petit MP avec le target combo, je vais skill. Oh, la petite phase là, elle était stylée. Ah, le V-Skill 2, il apporte vraiment quand même pas mal de trucs. Hein. Ah, le trop loop qui est entamé de la part d'Infectious. Troisième chop. Ah, c'est Infectious. Infectious, c'est tant que ça passe, il continue quoi. C'est quoi ce wake up, wesh? Je pense que c'était un DP. Bash PVT2. There's an opportunity for 4-Fills there to get a throw bait by just doing raw V-trigger 2 in front of somebody's face because of the fact that she goes airborne. So she was looking, that could have been a throw bait or an anticipation of a throw bait. Ah, perso, je déteste jouer contre Infectious. Hein. Des fois, en fait, il abuse de trucs. Tu dis non, mais il est mongol ou quoi? Ou il le fait exprès. Franchement, c'est trop énervant. Pour moi, c'est un des pires joueurs contre qui jouer. Oh boy. I like that, stopping the mine, but just too far to get the rest of the target combo. Lorsque tu vas lui punir 2 fois un truc, il va le faire une 3e fois. Enfin, c'est
it's good sometimes to try to scope that air shot. Like, faut avoir les nerfs solides. Full punish. What a whip punish. Goes for full B trigger activation. Actually goes for the throw this time. Conditioning him, right? Conditioning Infectious early so that he is susceptible to that strategy later. We'll see if that actually comes to fruition. 4Phil still has trigger on deck. Any confirm into critical art will do it actually. Because you do have the extension from trigger. Ça va tuer, ouais, bien joué. L'extension du Psycho Shot là par le follow-up VT2. Et la super. Boink. Wow. Okay, okay. And slow and steady too. Now, once again, a lot of times I look at sets. Premier point pour The Forfies. Assez convaincant. Ken's really good at pressuring you on the ground. Pas vraiment inquiété par le Ken de Infectious. Get some big crush counters. Falk's not taking any of that. Her range game is very strong. Yes. She has decent pokes up close that can keep you honest, as well as that DP. So when it comes to getting closer to her with a character like Ken, I feel like it's not going to be as easy as Infectious needs it to be. Will we see a character switch? I'm not sure though. No, we won't. Ouais, on veut du lotier, nous, on veut du lotier qui gagne. It would have been advantageous to play at least with somebody who has a slightly better fireball, possibly. Yeah. But that's, I feel, where the V skill 1 comes in from Infectious, right? There could be a lot of risk behind it, but once you get that opener, it could be pretty significant. As it stands right now, Infectious has only landed. J'aime vraiment bien le BMP de Falk en bouton. But it didn't last for that long. So how much of an impact is it? Tu peux confirmer avec la super et dès que t'as le VT2 si t'as le confirme avec le bâton. Assez dur à wish punish. Je trouve que c'est un bon bouton. Still trying to find a hit. Keep Infectious at bay. 4Phils. Full charge on the shot right here. Oh, that's a big one. Joli wish punish avec le target combo pour avoir Loki et la shop qui va passer derrière. Elle est vraiment clean sa Falk, hein. Franchement. Ah, joli la punition du V-skill là par le target combo et ça piffe un bon coup. Côté de 4Phils. You never know what he's going to throw out there. Answers back with that stand light kick and really just keeping Infectious on his toes. And look at just how much space 4Phils controls. Je me demande s'il peut pas les Extatsu, les HP bloqués comme ça de long. Après ça peut faire des trucs schnapp, genre il y a qu'un du Extatsu qui passe. Oh attention, reste seul. Pourquoi il se relève direct? Je pensais qu'elle allait retomber dedans. Mais pourquoi il s'est relevé direct? Il restait 7 secondes, fallait passer ta vie au sol. I think it would have killed. I think it would have been enough to get the time over. Not kill, sorry, but get the time over. Okay, yeah, okay. yeah. Oh, yes. Ah, bien joué le DP. Oh, double DP, magnifique. Oh, gets the cross le cross-up qui va passer. Okay, what's the option here? Dash up, tries to go for the throw. I'm assuming a back throw. Du Infectious tout craché là, voilà. Il trouve son Mokubinisme, il le fait à l'infini. La shop qui va entrer. Ah dommage, il n'a pas fait stand MK. Il a cru que c'était counter. J'ai bien aimé le fait qu'il utilise catapulte pour se rapprocher un bon coup. He's got no choice. Look at this. We'll see, as you were saying earlier, there could be a significant damage outburst, but no. Ah, l'Extatsu qui va whiffer, ça va tuer. 2-0 pour The Forfies. Pour l'instant, très convaincant. Le pick Ken qui marche pas du tout. Hein. 4Phils actually okay with waiting. Je serais pas étonné d'un petit counter pick, mais à la fois Infectious, c'est pas trop le genre de joueur counter pick en vrai. Souvent il a son plan et il va le suivre même si ça marche pas. Knows that Infectious would probably know this, and a few times it scouted that cross up EX Tatsu, as well as just the option to try to like cross up in the corner. 4Phils seems so at the ready and just willing to play the down back game with Falk. Ouais, je pense qu'il va finir le set avec Ken et pas se faire laver. Phil 2 and 3 were like, you know, you got to be ready for the anti-air. But the fourth Phil, he was just like, you know, we're going to wait it out. Yeah. As the go-getter. All like, you know four what of the Phils in general, man, they're just on point. All right, back to this slow-paced game that I feel like really hurts Ken's game. Yeah, you're not joking. I think the amount of control that Falk has is really
really shown how much of a nuisance it is for this matchup for Ken. And you see again, Infectious trying to attack at that sharp angle. Belle utilisation du target combo hein, de la part de Forfields là, avec les petits buffers stand MK en neutral. Honestly, the Four Fills has spotted that strategy out from the get-go. La branche est bien trouvée là. Dans le start-up d'un Hadoken, ça vient gratter un peu avec les Psycho Shots. T'as le buff du Airshot aussi qui est vraiment bon. Hein. Ça essaye de catch les startups de Hadoken par les 100 MK. Bon, l'activation qui va où il fait, c'est dommage, mais bon, au moins il l'a activé de façon safe, c'est ça de prix. Et maintenant il a accès à des meilleurs hits confirmes. Great V reversal, man. I love Ken's V reversal. I feel like since the inception of 5, Ken's V reversal has been something that people didn't talk about. Animation wise, I don't know, man. A lot of people talked about that. Oh, il avait check le dash, mais il n'y a pas de cancel. Oh, le big jump in là, ça va tuer. Ok, premier round pris par infiltration. Full conversion from Infectious. Is that his first round? I think that was his I first can't even round. recall. It's been such a grind. La violence du saut HP de Ken quand même. Ah voilà. Les cross-up qui commencent à rentrer. Sabine qui avait raison, hein, elle galère un peu anti-air les cross-up apparemment. Elle confirme avec le DP HP là, super. Qu'est-ce qu'il va faire en Nokia infiltration Infectious. Quelle petite séquence avec le Hado pour gratter. Oh, il y a cet ambigu là, ce mix-up. La shop qui rentre. Deuxième shop qui rentre, troisième. Oh, le petit jump qui est bien bloqué là par The Forfields. Pas de DP, c'est dommage là sur ce saut. Ça reversal immédiatement l'overhead, c'est bien fait hein, de la part d'Infectious. Et le Balike là qui va catch The Forfields en train de reculer. Il ne va pas se faire choper. 2-1. Infectious qui me fait mentir. Il anti-armage je trouve. Après c'est Infectious qui choisit bien les ranges où il saute aussi. Hein. Le problème c'est que, enfin, c'est pas un problème, hein, mais The Falk elle zone avec des médiums. Et le saut de Ken il va assez vite quand même, le saut HP il touche super haut. Du coup, pour le peu que tu as envoyé un médium juste avant et que Infectious il saute en même temps, ça peut être compliqué de faire bas HP ou Schneider. And that's just like get these straight hits, not big combo damage, but be annoying, get gray life there, and when she does get that straight hit, that straight throw, it's a cash out instance, right? Quelque chose qui envoie un peu plus de Hado là dans ce match. Ah, le cross-up qui va passer. Je pense qu'il a saisi la stratégie de The Forfields. The Forfields qui veut aller catch des startups de Hadoken avec des walk into stand MK. Oh, le chimie qui est magnifique là par contre. Le shot avec le Schneid, l'overhead. Oh, magnifique la petite OS là sur la shop en whiff. Ça va tuer. Ouais, donc je disais, je pense qu'il a chopé une information sur la stratégie de The Forfields qui cherche à aller casser les startups d'Hadoken avec des walk stand MK into shot. Mais du coup, s'il fait ça, il se rapproche à une distance où le saut cross-up est efficace. Bien joué, le BNK confirme into DP. So MK à l'infini. Bien joué, le DP into super, ça va être quoi Loki? Il va faire comme tout à l'heure. BLP, BMP à doux. Non, ce sera shop cette fois-ci. What? Pourquoi il a fait DP? Patatsu. Bizarre. La shop qui rentre. Attention, il a full ressource. Ok, non, il trouve quand même la touche clutch Infectious. Un partout. Low medium kick with that much life left in anticipation for somewhat of a shimmy, maybe a throw bait, right? Or delayed normal. I think that was great. Wake up low medium kick is a classic strat.
Je sais pas ce qu'il pourrait rajouter contre les saut cross-up, The Four Fields. Ça l'embête pas mal quand même. Mais ça m'a l'air un peu limité comme stratégie quoi. Si ta stratégie c'est de compter que sur des sauts cross-up MK. C'est pas ouf hein. Et tu peux faire ça avec Yongzeku aussi. Oh. Ah dommage ça a pas fait exploser le truc, ça aurait été trop stylé. Ah, The Four Fields qui joue bien là. Ah, il retombe dans le A2, attention. Joli reversal. Ah, le VT2, en fait je sais pas pourquoi il joue VT2. Enfin, les combos VT2 sont tellement rentables, c'est dur de se dire pourquoi il joue VT2, mais contre Falk ça va être dur d'activer Rouge, je pense. Oh, joli le bas HP là. Joli V-shift hein, à part de The Four Fields. Voilà pourquoi Falk c'est un perso de merde. N'importe quel autre perso il aurait pu venir activer son VT en bloc et faire une séquence de chip damage. Et Falk non. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il prend le VT1 là, The Four Fields? All at the fact that he has not blinked on his camera. I feel like his camera isn't even working at some points. Like I've been looking at it a little bit. My man's got a picture up there. My man's got a picture up there. That's what we're looking at while this set is going down. Infectious fidèle à lui-même, le petit JPEG pour la caméra, bah toujours. Some of those guys involved in some of the exhibitions this weekend. We saw the 5v5 that happened a little earlier. And we got the Brian, come on, man. Wow. RPS from the youngins. Just a Kid. Just a Kid was winning without looking, dude. Chris is here, just been getting bodied. Oh, wait, the comeback? Wait. Oh, he getting bodied again? Oh. Wow. That was Chris CH. Ça, c'est du good content. Another tie. It's too far away for me to see. No. So there's. Damn, I can't really tell. We got to zoom back in. I can't tell who's winning. This is really. That was a lot. That was a win for CH. That was lots of ties, though. Okay. Another tie again. Dang, that was like. Damn, that was like 15 games in 60 seconds, bro. That was definitely a first of 15, right? Either way, let's take a look at what's coming up next. Again, between these two, the Four Fills and Infectious, we are continuing on with the set, all tied up to a piece. Man, that was looking pretty scary for Infectious at the beginning of their set, right? Ça reste sur VT2 avec skill 2 du coup. C'est vrai qu'il aime bien son VT2 The Four Fields quand même. 2-2 tie at this point, but sticking with the kin, the Four Fills, rocking this Falk pretty well, I might say. Yeah, and looking at the scenario now, I was not kidding when I said look at the top right. Infectious has not moved. Toujours le même gameplay, on essaie d'aller chercher des startups d'ado avec des BMP, des stands MK in two shot. Infectious qui essaye de reculer, les faire whiffer ou faire des sauts cross-up MK quoi. La base du match-up. Just keeping away with the fierces, the forward fierces. And these shots are adding up, just gray life on gray life. And now the cash out becomes a lot more apparent, right? Because even if you don't get that gray life right away, Infectious qui trouve des bons Hadoken counter hit là. Je lui file un petit lead à la vie. Oh le saut, je pensais qu'il allait passer. Ok, le avant HP qui passe crush counter. Ah, dommage l'activation de la boule là qui passe pas sur le shot. Et du coup The Four Fields qui essaye de dasher pour essayer de trouver une activation sur la boule. Mais Infectious qui a bien reconnu, qui a interrompu le dash directement. Ah, le saut qui va passer devant avec le skill pied, le DP, l'activation VT2 et XDP, ça va tuer je pense. Non, ça va pas se peine le meter. Et je pense que même XDP ça aurait pas tué là. Allez, Infectious ça qui est bien reparti. Hein. Je crois qu'il est sur un beat by 3 là, non? Enfin un beat by 2. Oh, le chimie qui va rentrer de la part de The Four Fields avec le shot et le schneid en juggle. Le VBMP.
Bien joué le petit target combo là, bien faufilé. La déchoppe qui est bien trouvée de la part de The Four Fields, qui va venir gratter un peu avec les son MK into shot. Oh, je pensais qu'il était à range de punition là, mais non. What? Pourquoi il a fait overhead? C'était bizarre comme punition. Ah, peut-être qu'il pensait qu'il allait avoir counter hit sur le VT2 et qu'il y avait une punition spéciale avec l'overhead. Oh, un petit jump dragon VT2. Et maintenant la back throw elle tue en plus. Ah, il a tenté une Ceroblast avec le saut HP. Ouais, c'était type damage là, catapulte into super. Peut-être qu'il aurait dû accepter son destin là-dessus, Infectious. Au moins il aurait gagné le meter de The Four Fields. Ah ouais, il peut être puni là, bien joué. Si LP une touche catapulte. Oh, il trouve le buffer stand HP into EX catapulte avec le mix-up. C'est bien bloqué de la part d'Infectious, mais il va prendre ce MP décalé. Ça va stun. Soit HP avec le mix-up, c'est bien bloqué de la part d'Infectious, mais bien joué. Par contre, un gros déficit à la vie, ça va être dur de comeback ça, mais ça peut partir de là, attention. Le dragon. Et le throw loop qui a entamé. Deuxième chop. Oh, he tried to throw bait, but still Four Fills not buying any of it. The glow short, getting himself out of the corner. That was a pretty significant hit at that because now he gets to play and he escapes the corner. This is les sauts MK, ça a l'air vraiment chiant pour le coup. Fait que tout ce qu'il peut plus trop faire de ado parce que The Four Fields qui a l'activation VT, ah bah plus maintenant. Peut-être qu'il va s'en vouloir d'avoir fait V-Shift là, The Four Fields. Ah, du coup il fait son V-Skill pour build un peu de meter. Oh, le BMK, bien joué, Infectious. Ah, c'est mort, ça fait trop de dégâts. Oh! I lied to you all. This could be significant. Run away. Mais dash. Ah, c'est dur de comeback ces genres de situations avec Falk. T'as pas grand chose pour open up. Ouais, dommage, hein. Ce V-Shift. Ah, ce V-Shift, je trouve qu'il lui coûte pas mal. S'il avait le VT dans les tiroirs, il pouvait jouer de façon passive et dès le moment où il voit un Doka, il fait activation pour punir. Mais du coup là, sans le VT, il a fini par manger ce BMK into VT2. The opponent has no choice but to play the timer game with him. And I will say, the adaptation coming in from Infectious to play that style is ever so impressive. It's getting there. It's definitely getting there. Each round, la fatigue qui commence à arriver là. For Infectious to close out some of these games. The jump-ins are definitely starting to become more effective. And that up-close ground game we saw, punish with the medium kick to get the full target sometimes. Yeah. Just playing that range has really been doing something. But we've also seen that come back to hurt Infectious. Like betting on that V-trigger to that Shinryuken, trying to get these big whiff punishes have definitely cost him some rounds and potentially some matches. But here we go. Going into the next match, pretty close in the set so far. Infectious now getting the lead 3-2. Let's see how it goes down in game number 6. C'est reparti. Allez, The Four Fields, crois en toi. Again, that Four Fills. I don't know if he was like looking forward to playing against Ken. I mean, this is a matchup that he should be super familiar with, but I'd imagine he'd probably want to play against just to test his whiffs. Oh, le Shinny qui entre. Alors, The Four Fields qui est une Akira aussi, hein. J'avais oublié ce détail au fait. On sait jamais, hein, peut-être qu'il y a counterpick la Akira. Oh, nice backdash right there. Goes for the fireball pressure. I love how that makes even the Four Fields second guess what he's answering. Bien joué le DP en entier là sur le saut de Falk. Et la back throw qui va le remettre dans le corner en plus.
Le target combo de Ken avec le V-Skill, le dragon en Ender. Tentative de chimie. Ah, c'était passé, il n'y a pas cru. La Chop qui va laisser au zéro vital. Et le BMK qui va catch The Four Fields en train de reculer. Premier round pour Infectious. Ah, c'était très mal spacé là, ce avant HP, immédiatement puni. Et l'entière qui était présent cette fois-ci pour The Four Fields. Elle a bien fait de very reversal hein, parce que là il y avait la situation en +3 qui arrivait avec le V-Skill. Le Schneid là qui est passé un hit mais qui est passé quand même. Le target combo pour Loki. Petite phase pour gratter avec le Schneid. Pas de confirme sur BMK. On aurait pu faire un petit DP là, lui filer Loki. La relevé BMP comme d'hab. Aïe aïe aïe, la Cerobast qui va passer, DP super et ça va tuer. 4-2 pour Infectious. Et comment il lead deep le cross-up, enfin le saut HP de Ken, ça veut rien dire. I mean, at least 3 out of the 4 need to come up with a strategy because the 4th one right now is really feeling the He's pressure. out of it. He's out of it, man. He's outside. He took a Sub break. me out. Hey, Phil. What's up, Phil? We need a substitute, Phil. Sub me out. You want to sub me out? No. Time out. No, allez, let's go. The Four Fields. Le comeback, on y croit. Attendez, une cachotte bien confirmée par le BMK là. Ça vient poker avec le BMP. Un bon petit lead pris par The Four Fields, mais dommage, il s'emballe un peu dans les ados là. Oh, le dragon, ça va être huge ça. Le target combo et le V-Skill, la Chop qui passe. Ah, magnifique, hein. Avec le petit V-Skill là pour setup son throw loop. Et ça part de là pour Infectious, hein. Le cross-up qui passe. T'amènes le throw loop, en plus il a le VT actif, donc s'il trouve la touche derrière, c'est la mort. Aïe, aïe. Et le petit jump ex dragon, il a aucun respect, wesh. Ah, la classique Infectious, hein. L'insolence. Bah, le gameplay qui a marché hein, finalement, le gameplay de Infectious, d'abuser des cross-up et de jouer de façon... Enfin, de jouer mid-screen, essayer de wish punish les limbs avec des Hadoken et tout. Oh, le stun là sur le airshot, c'était bien stylé. Pouah, c'est trop stylé, les combos stun de Falk qui sont vraiment magnifiques. That's what I'm talking about. Ah, on aurait pu faire un stand LK into, enfin un stand LP into catapulte, mais il a décidé de pas le faire. Je sais pas pourquoi. Ok, le target combo en wish finish là, bien trouvé. L'air to air, bien trouvé par Infectious, la back throw. Back throw now. You created a monster, Steve. I'm talking about Infectious. Look at him. He does that full critical. Oh, le workshop là. Il a vu que The Four Fields, il avait le stick vers l'avant, il s'est dit je vais le surprendre un coup. Ah super, ça va tuer je crois. Ouais, ça tue. Et c'est Infectious qui s'impose dans la rencontre UK du coup. 5-2 et franchement, bien joué, il a bien exposé les faiblesses de Falk. Ah, je crois que c'était le dernier match de la journée, je vais vérifier quand même.
yeah, you know, without a doubt, that's going to be de la matinée. Look forward to. I wanted to see this matchup play out, but I didn't think it was going to be the Ken. Of course, we know how talented Infectious is, but I thought it was going to be the Luke. Either way, we didn't even have to see it come to the stage. Infectious with a very dominant performance. You could see the gears turning in his head. He got the strategies going, but more importantly, he got the W with his secondary Ken. Looking like a main, to be quite honest with you. In fact, we do have the analysts to give us even more of a breakdown with their expectations of that matchup. Wow, congratulations to Infectious for taking it over the Four Fills. Again, the guy who beat him in the CPT that Four Fills won. Very, very impressive performance. Let's go right to NYC Furby, the Falk player himself, for some insight. Yeah, so pretty much it came down. Ouais, c'était bien le dernier match de la journée, du coup, je viens de vérifier. That Falk is weak against cross-ups, and we saw that several times against Infectious. Like he knew that. Et du coup, ça va cut là. Hein. Merci aux gens qui ont suivi le stream, c'était cool. Et bah, on se retrouve demain pour le last day et potentiellement l'annonce, hein, la hype. On fera aussi notre petit cast de SFE 6 du coup. Allez, bonne nuit ou bonne matinée selon votre time zone. Des bisous. I mean, honestly, I love the fact that even after he was down 0-2, wasn't he, at the beginning? His strategy, the way that he adapts, especially looking at the end there, even like when he was at his last game,